we are moving to the final topic, probability. It's a very small topic. Okay, very small topic, probability. So what is probability? So probability is predicting, okay, it's a prediction, but it's a mathematical or logical prediction. It's very important that prediction is logical, that prediction is mathematical. Okay, because there are so many type of predictors, right? අර උදේට එන්නේ කාලකන්ණි කේන්දරෙත් අරගෙන ලග්නයාගෙන එන කාලකන්ණි උණු කරන prediction තමයි. හරි? හැබැයි ඒ හරක් වන්දන prediction. So this is logical mathematical prediction. Okay, right? So it is called probability, right? Probability. So how do you define probability? So before defining probability, we want to familiar with few terms, okay, terminology. So the first one is, what is experiment? So experiment means something that you do, right? For example, if you buy a lottery, it's an experiment. So we use the word experiment. Okay, say there's a toss, there's a coin, you toss it, so that is experiment. You have a dice, dadu katya, you throw it, it's an experiment. In probability terminology, we call it experiment. Okay, so when we do experiment, there can be outcomes or possible outcomes. So you have to be very serious about these words. Okay, it's all about how serious are you. Okay, right? Outcomes are, for example, if you throw a coin, there are only two outcomes: getting head, getting tail. Forget about that special case. So there are only two outcomes: getting head or getting tail. For example, if it is a dice, you have only 6 outcomes: getting 1, getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, or getting 6. So those are called outcomes, right? Outcomes. For example, if you have 5 red balls, right? Can someone tell me? So I have 5 red balls and 3 blue balls and 2 green balls, and I am picking one ball. I have 5 red balls, 3 blue balls, and 2 green balls. I am picking one ball. Can you tell me what are the outcomes? Can someone tell me or put it into chat? Can someone tell me what are the possible outcomes? So I have 5 red balls, 3 blue balls, and 2 green balls. I take one ball. What are the outcomes? You have to tell me all the outcomes. No one. What is 5 divided by 10? My question is not what are the probabilities. My question is what are the outcomes. So when you answer a question, don't give it more, don't give less. Just up to the point. Just up to the point. My question is, what are the possible outcomes? I am not talking anything about the probability yet. I am not talking anything about probability. Because you have to be very serious about these words, okay?
What are the possible outcomes? There are only 3 outcomes: getting red, getting blue, getting green. That's all. There's no other outcome. There's no other outcome. There are 3 possible outcomes. Okay, right. So the next concept is sample space near the avakase. So the maths is very easy subject if you are very precise, right? So then you are not here and there. Your confidence is sky high there. Okay. Sample space we denote by capital S. So sample space is the set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes of that is experiment. Of an experiment. For example, if you have the previous example, I have 5 red balls, 3 blue balls, and 2 green balls. I am taking a ball. That is my experiment. I am taking a ball. So what is sample space? Red, green, blue. That's it. If you toss a coin, what is the sample space? Getting head or getting tail. If you throw a dice, what is sample space? Getting 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So that is our sample space. It's very important that you must be able to identify sample space of a experiment. That means you know all the outcomes. Okay, so this exercise, what is the I have 5 red balls, 3 blue balls, and 2 green balls. Okay, 5 red balls, 3 blue balls, and 2 green balls in a bag. I'm taking a ball randomly. I'm taking 2 balls. Okay, I'm taking 2 balls. 1 ball, then the next ball, or just 2 balls. Can you write the sample space? Right. Yes. So it can be red, red, blue, blue, green, green, red, blue, red, green, blue, green. Okay. Anything else? No, right? Or anything else? Any other possibilities? So there are some other possibilities as well, right? So what I got is red, red, blue, blue, green, green, comma, red, blue, red, green. What else? Blue, green. So what about blue, red? First one is blue, next one is red. So that is another possibility. And green, red, right? Green, blue. So those are all possibilities. Okay. So those are all possibilities. Because it's a different outcome, right? First one is red, next one is blue. It's a different outcome. If order is important, red, blue, and blue, red is different outcomes. But if order is not important, yes, red, blue, and blue, red is the same thing. But actually, those are 2 different outcomes. Right? 2 different outcomes. The way you look at it, right? Because as I told you, if it is a lottery or something, so if it is 5358 is different from 3558. Right, so therefore you have, if you're looking for the sample space, first you have to look for the context as well, how they look at the output,
how they interpret the output as well. Okay. If it is two coins, right? Two coins, what are the sample space? If you don't care the order, then of course head head, head tail, tail head, tail tail. Okay, so that is if you don't care about the order, right? You're just interested in the output. Right, now you know what is event, what is experiment, what are the outcomes of experiment possible, and what is mean by sample space. Sample space is all possible outcomes in a set, as a set. So now we are moving to another concept, event. Event. So what is an event? Sidhyak. Event क्या क्या? So events are different from outcomes. මෙන්න මේ ටික clarify කරගත්ත පස්සේ වැඩේ ඉවරයි. මේ ටික clarify නොකර දඩබඩ ගාලා ඔන්න සම්භාවිතාව 6යි කියලා එහෙම නුගන්නනේ ලංකාවේ නේද? කඩිමුඩියනේ තදියමනේ තියෙන්නේ. So what is an event? So event is expectation from a experiment. So expectation from experiment is called an event. Okay. For example, if I throw a dice, say 1, 2, 3, 4, etc. Now you know that all the sample space is getting 1, getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, getting 6. Okay. Because the outcomes are 1, 2, 3, 4, 6 outcomes are there. The experiment is throwing a dice and see what is the value. Now, what are the events? Actually, there's nothing called event. It is possible events. So that is possible expectation. All the outcomes are possible events as well. All the outcomes. So there are 6 outcomes. All 6 outcomes are possible events as well. Because my expectation can be getting 1. My expectation can be getting 2. Or my expectation can be getting 6. So therefore, all outcomes are possible expectations. So possible events. But that is not the end of the story. So it's your imagination that determines how many events are there. Right? So say getting 1, getting 2, getting 6. Right? So those are 6 events from the 6 outcomes. So then there can be so many other. Getting odd number, getting even number, getting number less than 4, getting a perfect square like 4. Okay. Getting a prime number. Right. So likewise, so there are so many. Getting, not getting 2, not getting 5. That is event. So not getting 5 means anything 1, 2, 3, 4, 6. You can see that there are so many possible events. It's your imagination that determines how many events are. Okay. So probability is calculated for events. So probability is calculated for events. So you can ask, what is the probability of getting odd number? What is the probability of not getting 5? What is the probability of getting prime number? So probabilities can be calculated for your events. Okay. So then what is probability? The probability is logical, mathematical possibility of that event happening. Okay. Now you know what is probabilities. Okay. Now let's define what is probability. The basic formula in probability. So if you have an experiment which has this particular sample space as all possible outcomes. Okay. And if you have event A which covers some of the outputs in the sample space. Okay. A is an event. So probability of event A happening is number of elements in
event A divided by number of elements in sample space. So that is a fundamental formula of probability. Okay, that is a fundamental formula of probability. So it's very, very important. This is event, right? Be serious. නිකන් ඔහේ කවුරුහරි කියනවට නිකන් අනේ මන් දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට තමයි නිකන් ඔය කොහෙන් හරි වචන ටිකක් එකතු කරගෙන ඉවරලා කියන මම probability දන්නවා කියලා. seriously දැනගෙන නෙමෙයි ඒ. එයා හිතනවා දැන් මම probability දන්නවා. පිට ඕනේ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම අල්ල පුළුවන් නම් මෙතන ඉන්න. ඔක්කොම අල්ලා යමක් දිහා seriously බලන කට්ටිය කරා. seriously බලන කට්ටිය කරා. so එතන තමයි ඉන්නේ අර වෘත්තිකයා. නැත්තම් ඉන්නේ උගත් කාලකන්ණියෙක් හැදෙන්නේ. උගත් කාලකන්ණියකින් වැඩක් නැහැ. උගත් කාලකන්ණි රටට බරක් නේ නේද? ඊට පස්සේ උන්ගේ බර අදින්නත් ඕන අනිත් මිනිස්සු ටික. කාලකන්ණියගේ බරට. right? So let's take an example. So now remember, all the outcomes are possible events. All the outcomes are possible events. So now I'm throwing a dice. Throw a dice. So what is the probability of, say, A is getting 6? So then what is the probability of A happening? Number of elements in A event set, number of elements in the sample space. So number of outcomes that cover event A is 1 because that is getting 6. How many possible outcomes are there in sample space? 6. So therefore it is 1 over 6. Probability of getting 6 is 1 over 6. Then what is the probability of, say, B event getting odd number? So how many elements are there in event B? So getting odd number means getting outcome 1 will cover that, outcome 3, outcome 5. So 3 of the outcomes cover this. How many total outcomes are there? 6. Because 1, 2, 3, 4, 5, 6. So therefore probability of getting odd number is 3 divided by 6. So usually probability you don't simplify, you just keep as it is. But if you simplify, we are not saying that it's wrong. But usually we like to keep as it is, okay? Because it gives that 3 out of 6. 6 outcomes, 3 outcomes cover your scenario. Okay. But as a mathematical value, 3 divided by 6 is same as half, 4.5. That is fine. Okay. So say my C event is getting prime number. Getting prime number. So what is the probability of C? How many elements, how many outcomes cover this prime number? 2, 3, 5. So that means NC is 3. Total number of outcomes are 6. So output is 3 divided by 6. So my D events, what is the probability of not getting 5? So then how many possibilities are there? Not getting 5 means getting 1 is covering that, 2, 3, 4 and 6. So that means there are 5 outcomes. Total there are 6 outcomes because getting 5 is also outcome. 5 divided by 6. So that is how you look at probability. Fundamentals formula of probabilities. PA is NA divided by NS. A is a event. Okay, event. Okay, so then there are some properties of probability. Properties. First property is your probability is always between 0 and 1. It can't be anything other than that. Right? Probability is always between 0 and 1. And if the probability is 0, we say it is impossible event. Mathematically, logically. An impossible event. If it is 1, we say it is certain event.
So what is the probability that the sun rises from the east tomorrow? හෙට උදේට නැගෙනහිර පැත්තෙන් ඉර නැගෙන සම්භාවිතාව කීයද? 1යි. මොකද මෙච්චර කාලයකට කවුරුත් ඔයගොල්ලෝ අහලා නැහැ නේ ඉර නැගෙනහිරින් නෙමෙයි නැග්ගේ නේද? උතුරෙන් නැගලා දකුණෙන් බහලා ගියා කියලා. So that is 1. Okay. So that is certain event. This is impossible event. Can you give me example? My experiment is දැන් මම ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. අර හිතන මිනිස්සු සහ කටපාඩම් කරන හරි මිනිස්සු කියලා කියමු කමක් නැහැ. ඒ මිනිස්සුනේ. අතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරි අපිට ඕනේ හිතන්න පුළුවන් කට්ටිය. හරි. So I am giving you an experiment that is throw a dice. Throw a dice. That is my experiment. දැන් වචන ආදානන experiment එක තමයි throw a dice. Can you give me an impossible event? Event that is your 1 කියලා මට reply එක දෙන්න ඕන. 2 certain event where the probability is 1. මේකේ probability calculate එකක් බිංදු වෙන්න ඕන. Just give me one answer. Right, you can use a chat or you කතා කරන්න ආත්ම ශක්තියක් තියෙනවා කතා කරන්න. නැත්නම් chat එකට දෙන්න කමක් නැහැ. මුකුත්ම ආත්ම ශක්තියක් නැත්නම් ඔහේ ඉන්නේ ඉතින්. හරි. සමහර ජොබ් එකක් මේ BIT ඩිග්‍රී ගන්න ඉන්නේ අත් දෙක බැඳගෙන පිනට කන්නද දන්නේ නැහනේ. සමහරව එහෙම ඉගෙන ගන්න නේද? ඉගෙන ගන්නේ මොකටද? පිංගුත්තරයක් වෙන්න. හොඳට ඉගෙනගෙන පිංගුත්තරයක් වෙන්න. වැඩක් බලන්න නොකර අනුන්ගෙන් යැපෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕනේ, කට හොල්ලන්න ඕනේ, අත හොල්ලන්න ඕනේ. නැත්තම් ලෝගෝ දාගෙන ගමේ මිනිස්සුන්ට පේන්න ෆොටෝ එකක් ගහන්න. මම එහෙන වැඩක් කියලා කසාදයක් කරගන්න නේද? එක එක හේතු තියෙනවා. Right. Give me an example of a event related to this experiment. Throw a dice, 6-sided dice. Impossible event, certain event. I told you events are bounded by your imagination. So those who have imagination can give me the answer. හිතන්න පුළුවන් කට්ටියට දැන් ටක් ගාලා උත්තර දෙන්න. ටක් ගාලා. එහෙම split over second they can give the answers. I need 2 events, impossible event, certain event. Where probability is 0, second one where the probability is 1. Getting number 7, yes, that is impossible event. So that is probability 0 because I specifically mentioned the sides are 0 to 6. Getting a number between 1 and 6, yes, so that is certain event. So that is definitely the probability is 1. Okay, right, correct. So those are impossible events and certain events. Okay, so there are infinite number of impossible events you can think. Infinite number of impossible events. An infinite number of certain events. Can you give me one more certain event? Hello? I just need one more certain event. Event is an imagination. බලමු හිතන්න පුළුවන් කට්ටිය. I need an event which has probability of 1 for this experiment. No, getting even number is not a certain event. Because if you get 3, right? Getting even number is not correct. I need an event where it is probability is 1. I got one answer. Getting number between 1 and 6. Event is your imagination. No one is going to control your imagination. හැමෝම ඔය control කරන්න try කරනවා නේද? ඔය අනේන තැන් control කරන්න හදනවා. ඔය අදිනේව control කරන්න හදනවා. නේද?
හැබැයි කාටවත් බෑ ඔයා හිතන විදිය කන්ට්‍රෝල් ගන්න. ඒකත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න තමයි හදන්නේ ඉස්කෝලේදී. හරි වාට මෙහෙම කරපම් මෙහෙම කරපම් කියලා ඇඳුමේ ඉඳලා කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඒක නේද? හරි වාටිය දිගයි වාටිය කොණ්ඩේ දිගයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න. හැබැයි ඉමේජිනේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑනේ. දැන් ඒ කන්ට්‍රෝල් කරලා අන්තිමට ඉමේජිනේෂන් එකක් කොට වෙනවා. Getting a number. Yes, getting a number. Getting a positive number. Because always you are getting positive numbers. Okay. So getting a number between 1 and 1000. Right? Always it's 1. Probability is 1. Okay. Right. So therefore, there are infinite number of certain events as well. Infinite number of impossible events as well. Getting negative number. Getting a number between 10 and 15. Right? So those are all impossible events for this particular experiment. Right. So now you know the difference. Okay. Now you know the difference. And the other thing is, if you have two events, abstract level, say this is a sample space. This is sample space. Now, I told you the most important topic is sets. So you know how the sets are related to the logic, Boolean logic, how sets are related to the relational algebra. Now, sets are related to probability as well. Say this is a event, my event 1, A. This is my event 2, B. And this is my sample space. Okay. So if A is a subset of B, that implies probability of A is less than or equal to probability of B. That you must have to appreciate. You must prove it yourself. Right? Common sense. Because all the events, all the out elements in A are also elements in B, and there's a possibility of new elements. So therefore, your probability of A must be less than or equal to probability of B if A is a subset of B. Okay. Right. So I hope you can understand that. Right. So the next rule is, for the next relation is, say this is my probability of A happening. So this is S. අපි දැන් E වෙනුවට කියන්නේ S කියලා probability වල. හරි sample space සඳහා. So what is the probability of A not happening? Right. So this is my A, this is my A bar. So probability of A not happening equal 1 minus probability of A happening. So that is the next rule. Right. Probability of A not happening is 1 minus probability of A happening. Now remember, probability of A happening is NA divided by NS. So can you prove that this is the case? Make a hemai on that. Very simple, right? So if probability of A is NA divided by NS, probability of A not happening is NA bar divided by NS. And we know that NA bar is NS minus NA. Sample space elements ගානෙන් අඩු කරනවා නේ ඒකේ තියෙනවා. එතකොට මේක. So therefore this is NS minus NA divided by NS. So if you subdivide this, NS divided by NS is 1 minus NA divided by NS. And we know that NA divided by NS is PA. So therefore PA bar is 1 minus PA. Right. So therefore probability of A not happening is 1 minus probability of A happening. Okay. So that means if you have an experiment again throwing a dice, what is the probability of A is getting 1? So probability of getting 1 is 1 because only one outcome is there, or altogether 6. And what is the probability of not getting 1? So not getting 1 is 1 minus 1 over 6, which is 5 divided by 6.
That is one way of looking at that. The other way is not getting 1 means getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, getting 6. So there are 5 outcomes, not getting 1. So therefore that, if you look at that way, it is 5 divided by 6. Okay. PA bar is 1 minus PA. Right, all those things are mentioned in your note. Okay, so I'm not referring to note because, but you have to go through the note. Okay, today itself. What is outcome? What is event? What is experiment? What is sample space? What is fundamentals formula and this property? The impossible event and certain events. And when A is a subset of B, PA is less than or equal to PB, and PA bar is 1 minus PA. Right, now we are moving to note එක භාගයක් විතර ඉවරයි කියලා. හරි. පොඩි ටොපික් එකක් කියලා. පොඩි ටොපික් එකක් ඒ චුට්ට ඔළුවට හරියට දාගන්න ඕනේ සීරියස්ලි. ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඕගොල්ලන්ගේ A level syllabus එක ලොකුයි. වෙනකොට වල A level වලට ඔච්චර ගන්න නැහැ. පොඩ්ඩක් උගන්නන්න. ඒ පොඩ්ඩ සීරියස්ලි උගන්නනවා. O levelුත් එහෙමයි. පොඩ්ඩක් උගන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒගොල්ලන්ට කැල් එක පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මොන හොඳට අහගන්න. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ. දැන් ඔපි කියන්නේ මොකද? කේම්බ්‍රිජ් එහෙම කියන්නේ නේද? ඉස්සර කිව්ව ලන්ඩන් A level කියලා. එතකොට ලන්ඩන් A level තියෙනවා ලංකාවේ. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් කියන concept එක ලංකාවේ තිබුණා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් 1980 වල. ඒ කාලෙත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කාලෙත් ලන්ඩන් A level ඒ කාලේ අපි කියන්නේ. කැල් එකක් ගෙනියන්න දෙනවා A level කරද්දි. කෙමිස්ට්‍රි කරද්දි ෆිසික්ස් කරද්දි කැල් එකක් ගෙනියන්න දෙනවා. අදටත් මේ කැල් එකක් ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න කාලකන්ණි 70 කැල් එකක් ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහි ඉන්න කැල් නැතුව හඳට යනවද? මෙහි ඉන්න මහා බුද්ධිමතුන් ටික හඳට යනවද? මෙහි ඉන්න වාහන හදනවද? මෙහි ඉන්න රොකට් හදනවද? මෙහි ඉන්න ප්‍රොසෙසර්ස් හදනවද? කැල් එක පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැති බුද්ධිය මොට්ට වෙයි කියලා නේද? දැන් මෙහි ඉන්න බුද්ධිය එච්චර තීක්ෂණද? මෙහි ඉන්න කාලකන්ණිගේ. හරි? අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ A level වලට computer science තියෙනවා. ලන්ඩන් A level වලට computer science. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි ලයිබ්‍රරියට ගියාම ඉස්සර ලයිබ්‍රරිය දිනුනේ. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉන්ටර්නෙට් නැහැ. හරි හොඳට මතක තියාගන්න. අපි higher studies කරනකොට තමයි ඉන්ටර්නෙට් ආවේ ලංකාවට. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ලයිබ්‍රරියට ගියාම අනේ computer science පොත් අල්ලලා අපි අල්ලලා නිකන් හරිය සතුටු වෙනවා. අනේ computer science පොතක් මේක A level GC A level computer science පොතක් කියලා අල්ලලා සතුටු වෙනවා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අදටත් මේ රටේ ඉන්න කාලකන්ණි computer science subject එක A level වලට දාගෙන. කාලකන්ණි 70. හරි? අදටත් තුන් දාන්නේ නැහැ. උන්ගේ තියෙන කුහකකමට. හරි? ලංකාව කියන්නේ තනිකර කුහකකමින් දුවන්නේ. බටේ රටවල් දුවන්නේ තනිකර ආසාව මත. ඒ ආසාවෙන් තමයි මේ රටවල තල්ලගත්තේ නේද? මේ රටවල තියෙන කුළු බඩු ද්‍රව්‍ය ගන්න, තේ ටික වවා ගන්න. උන් දුවන්නේ ආසාව මත. මෙහි ඉන්නේ උන් දුවන්නේ කුහකකම් මත. අනිත් එකාට කෙලවන්නේ ඉන්නේ. හරි අනිත් එක ඉගෙන ගන්නවට මේකෙන් මොකද කරන්නේ? වහපියව නේද? මෙහි ඉන්න ගුරුවරුත් එහෙම තමයි යා. මොකද ගුරුවරු කියන්නේ උන්නේ ඔය තීරණ ගන්නවනේ කිහිල්ලා. නේද? ඔය තීරණ ගන්නවනේ. ඇයි කම්පියුටර් සයන්ස් උගන්වන්නේ නැත්තේ? කුහක්කමට. අපි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් තොපිට උගන්වන්නෙත් නැහැ. අපිට ලැබුණේ දේවල් තොපිට දෙන්නෙත් නැහැ. එච්චරයි. හරි. අදටත් කම්පියුටර් සයන්ස් උගන්වන්නේ නැහැ. අදටත් IT කියලා උගන්වන්නේ. IT කියලා උගන්වන්නේ. ඇයි මේක සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකට ගන්න දෙන්නේ නැහැ. සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකේ තියෙන කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් බයොලොජි තුන විතරයි. හැබැයි අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් මෙහෙ ළමයි මුණත් කම්පියුටර් සයන්ස් කියලා එක ඉගෙන ගත්තා. සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකක් විතර ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අද දැනට බොහොමත් තියෙනවා. ඒක කතන්දරය යා. මේකම කාලකන්ණි. අනිත් පැත්තෙන් කාලකන්ණි අනිත් පැත්තෙන් මහා ඉරිසියාවෙන් පැරෙන කුහකෙවුන් ඉන්න රටක්. හරි අවස්ථාවක් දෙන්න නෙමෙයි උන් බලන්නේ. නොදී ඉන්න. ලාංකික විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්න ඉංජිනේරුවෝ බලන්නේ ලයිට් කපන්නේ කොහොමද කියලා හැමදාම.
උන් හැමදාම බලන්නේ ලයිට් කපන්නේ. ලයිට් දෙන විදියක් බලන්නේ නැහැ. දැන් උන් අද කියලා දෙන නඩු දානවා කියලා විදුලි බලපන්ට ඊට පස්සේ ලයිට් කැපුවට. ඒක කපන්න කිසිම අවස්ථාවක් තියුනේ නැහැ කියලා. හරි. මෙහි ඉන්න දොස්තරලා හැමදාම බලන්නේ රට වහන්නේ කොහොමද කියලා. වෙන රටවල මිනිස්සු රට අරින විදිය හොයනවා. මාස් ගලවලා දැන් මේ මිනිස්සු නේද? යුරෝපයේ ගොඩක් රටවල ඒ මිනිස්සු හැමදාම බලන්නේ රට අරින විදිය. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න විදිය. මෙහි ඉන්නේ උන් හොයන්නේ මොකද්ද? මේක වහන විදිය. මේක ඇරලා ජීවත් වෙන විදිය නෙමෙයි උන් හොයන්නේ. හැමදාම කියන්නේ වහපියව මෙන්න අර රැල්ල මේ රැල්ල අනිත් රැල්ල ඉස්කෝලේ වහපියව නේද? අර අච්චර වැඩි යද්දි ඉස්කෝලේ වෙන වෙන රටවල් බහුතරයක්. මේක මහා කාලකන්ණී රටක්. හරි. ඇටිටියුඩ් ප්‍රශ්න. ඇටිටියුඩ් ප්‍රශ්න ගන්න කියලා දුවන්නේ. right. So next topic is ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට computer science කරන්න දෙන්නේ නැහැ. A level වලට. හරි. ඔයගොල්ලන්ට කැල් එකක් ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. දුක් විඳපියව, ගණන් හදපියව ඉලක්කම් එක්ක. දුක් විඳපියුන් දැන් මොනවද කරලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලේ? කහ ඉන්නවා. Right. So the next one is mutually exclusive events. So mutually exclusive events means again events. Okay, they are only concentrating on events now. Events means your imagination. Say you have two imaginations. Events. But those two events, none of the outcomes will fulfill both these events at the same time. So then we say they are mutually exclusive. So you have two or more events, but none of the outcome will satisfy more than one event at a time. So then we say they are mutually exclusive events. Okay. Right. So can you give me example? Say I am throwing a dice. Right. I am throwing a dice. Say A getting 1. Event A. Event B getting 2. Are they mutually exclusive? Yes. If this event is satisfied, always this event is not satisfied. If this event is satisfied, this event is not. Of course, there are situations where both events are not satisfied. That is not an issue for us. None of the outcome will satisfy the given events, more than one event. So then all those events are mutually exclusive. Okay. Can you tell me, other than this, getting 1, getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, getting 6, those 5 events, can you tell me 2 events which are mutually exclusive? Let's call it X and Y. Again, your imagination. Imagination එක තමයි බිල් කරන්න දුන්නේ නැත්තේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ වල ඉන්න ගුරුවරු. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? ඔයාව පුළුවන් තරම් වැහුවා කොටු කරා එපා නිශ්ශබ්දව සිටිනු නේද? කොටු කරා. දැන් ඒවයි ප්‍රතිඵල විඳිනවා. දැන් එහෙම මනස නිදහස් කෙනෙක්ට ටක් ගාලා ඉවෙන්ට්ස් එකක් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. මනස නිදහස් කෙනෙක්ට. So my experiment is throwing a dice with 1, 2, 3, 4, 5, 6. Give me 2 events which are mutually exclusive. That means none of the outcome will satisfy both the events at the same time. Then those are mutually exclusive events. I need 2 events which must be mutually exclusive. None of the outcome will satisfy. None of the outcome. Here we have 6 outcomes. Will satisfy both your things. And there's another concept called independent events. So therefore, don't mix that with that, because both you have done in your O-level school. It's qualified. So these 2 examples are correct. So getting prime number, getting 1, because getting 1 has only one outcome, that is 1. The outcome 1 will satisfy this. Getting prime number, the outcome 2, 3, 5 will satisfy that. Now you can see that none of the outcomes satisfy both. If you take something like 3, it satisfies X but not Y. If you take something like 1, it satisfies this but not the Y. If you take something like 2, it satisfies this but not this. If you take something like 4, it doesn't satisfy both. That is fine.
but none of the outcome must satisfy both. So this is also correct, getting odd number and getting 6. Because only when outcome 6 will satisfy this, but that is not satisfying this. The outcomes 1, 3, 5 satisfy this, but those are not satisfying this. So those are mutually exclusive events. Okay. So you must be 100% sure. Right? කවුරු හරි අපි කියන්නේ ඉගෙන ගන්නකොට ඒ විශ්වාසය ඇති වෙන එක ඉගෙන ගන්න ඕන. mutually exclusive events කියන්නේ මොකක්ද කියලා මරාගෙන මැරෙන්න පුළුවන් වෙනවනේ කවුරු හරි එක්ක කියලා. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි නම් එහෙමයි. ඒක තමයි confidence එක කියන්නේ. ඒකට ගණන්කාරයෝ කියන්නේ. ගණන්කාරයෝ කියන්නේ මේ ඩප්පි ගන්න අයට නෙමෙයි. කණු කූරු වල මේව කළා මේ ඩප්පියක් හයි කරලා එන කාලකන්නින්ට නෙමෙයි. ප්‍රශ්න අමතක කරන්න. රටේ දින. බඩගින්න අමතක කරන්න මිනිස්සුන්ගේ. අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ අර ගාමන්ට වල වැඩ කරන ඒ මිනිස්සුගේ පඩි වැඩි කරේ නැහැ නේ කවුරුත්. හැබැයි සල්ලි අචුක ගහ සල්ලි සුලභ කරා බුද්ධමණය වෙනවන්නේ නේද? හරි ආහාර උද්දමනය 140යි 50යි කියනවා. ඉතින් ඒවා ඒ මිනිස්සුගේ පඩි වැඩි කරාද කවුද? කවුද මේ උද්දමනය ඇති කරන්නේ? උද්දමනය ඇති කරන්නේ කාලකන්ණි. සල්ලි අචුක ගහ. එතකොට අර අහිංසක මිනිස්සු හිර වෙනවා. ඒ මිනිස්සු ගැන කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ. ෆැක්ටරි මහන ඒ ළමයි ගැන. නේ? Right. So those are mutually exclusive events. So if they are mutually exclusive events, there is no overlapping. Because none of the outcome will satisfy both. Say this is my A event, this is my B event, this is my sample space. This is my sample space. So none of the outcome will satisfy both. And if it is not mutually exclusive, your events are not mutually exclusive, that means there's overlapping. That's all. So that means some outcomes belong to both A and both B. So this is mutually exclusive. This is not mutually exclusive. Okay. ඒකට නමකුත් දාලා තියෙනවා මෙහි ඉන්න කාලකන්ණි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර කියලා. ඒක මොකද නොතේරෙන විදියට උගන්වන්නේ. උන් දන්න හැම සෙල්ලම දාන මේක නොතේරෙන්න උගන්වන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ජාතිකෝ මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. mutually කියන වචනේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරනවා. mutual understanding නේද? exclusively on IT and exclusively on රූපවාහිනී කියලා දාන්නේ නේද? ඒකෙන් පමණයි. ඒ මිනිස්සු මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන්නේ. අපේ උන් ඉන්නේ හඳේ. කුඩුකාරයෝ. කුඩුකාරයෝ තමයි පොත් ලියන්නේ. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර කියලා උට හිතෙනවා. මොකද ඉන්නේ හඳේනේ. ඉතින් ලියන පොතක්. ගණන් පොතක් ලියනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව කියලා ගහලා. ඒතර ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ ළමයා මඤ්ඤා. ඒ මොනවාද මේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර. හැබැයි අනිත් රටේ ළමයා mutually exclusive. අපි නිතර පාවිච්චි කරන වචනනේ mutual understanding නේද? Right. So here if A and B are mutually exclusive, we have now special scenario. Probability of A or B happening is probability of A plus probability of B. So that is true if it is mutually exclusive. Okay. For example, get A is getting 1. Say B is getting 6. And we know that PA is 1/6. PB is 1/6. Then what is the probability of getting A getting 1 or getting 6? And that is 1/6 plus 1/6. That is 2 divided by 6. Why we can add it? Because those events are mutually exclusive. So let's take two more events. Two more mutually exclusive events. Say probability of getting more than 4. So A is getting more than or equal to 4. Event B is getting 1. So what is the probability of A or B happen? So here there are how many outcomes? Because probability of this number of outcomes here divided by total outcomes. Number of outcomes is 4, 5, 6. 4, 5, 6. So that is 3 out of 6. So this is 1 out of 6. So therefore, probability of getting more than or equal to 4 or 1 is
3 out of 6 plus 1 out of 6 because they are mutually exclusive. None of the outcome will satisfy both. 4 divided by 6. If they are not mutually exclusive, that means there are some outcomes satisfy both or more than given events. So then we say they are not mutually exclusive. They are not mutually exclusive. In that case also, if you want to find PA plus PB, there's a formula which we can prove also. When they are not mutually exclusive, probability of A or B happening, or probability of A happening or B happening is PA plus PB minus PA intersection B. So that is the general formula. That is the general formula. So can we prove it? Because in maths, either it must be obvious thing or you must be able to prove it. I don't think this is a very obvious thing, right? So therefore we have to prove it. And remember in sets we know NA union B is NA plus NB minus NA intersection B. And you know why we have to subtract this, because intersection B elements are count twice. It is count when you are calculating NA, it is count when you are calculating NB. So therefore, it is double counting. So double counting, we have to eliminate double counting by subtracting ones. Right? Now you can divide it by NS. NS is total number of elements in the sample space. So entire thing. So that means each and every one we can subdivide. Then this is probability of A union B. This is probability of A, probability of B minus probability of A intersection B. So that is how you get it. Right. So let's do an question. Say, now I'm going to give you two non-mutually exclusive events. Right? That means at least one outcome must satisfy both events. At least one outcome must satisfy both the events. So then they are not mutually exclusive. Okay. Say getting odd number. That is my first event. My experiment is throwing a dice. B, getting prime number. Now definitely some outcomes that is both. If I get 5, it's odd, it's prime. Okay. If I get 3, it's odd, it's prime. But if I get 1, it's odd but not prime. That is fine. But at least one is satisfying both. And if I take 2, if I take 6, it is neither odd nor prime. So that is also fine. But at least one outcome must satisfy both. Then they are not mutually exclusive. Now let's find PA. So we have 3 odd numbers and altogether 6. Probability of B, we have prime numbers 2, 3, 5. So that is again 3 divided by 6. Then what is the probability of getting odd number or prime number? PA union B. So that is probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B. And we know that PA is 3 divided by 6, PB is 3 divided by 6. Now what is the probability of both A and B happening? That is, it is both odd number and prime number. Both odd number and prime number. So what are the both odd and prime numbers? What outcomes satisfy those? So 3 satisfy, 5 satisfy. So therefore there are 2 outcomes, altogether 6 outcomes. So the final answer is 4 divided by 6, because these outcomes cover that 3, 5, 1, 3, 5 and 2. So there are 4 outcomes which are either odd or prime out of 6 outcomes. එහෙම බලවන්ත උත්තරේ හරි. මොකද එහෙම outcomes ඉන 4යි. 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5.
And in this way also we get the same answer. Right. So that's how you understand the difference between mutually exclusive events and not mutually exclusive events. Okay. Right. Now we are moving to our next one. Topic mutually exclusive events, independent events, conditional probability, and the Bayes theorem. Picture. Mutually exclusive events. So now we are moving to the independent events. Swayatta. ස්වාධීන කිව්වනම් හරි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකනේ ඊයේ සැමරුවේ නේද නිදහසේ මිනිස්සු ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඉතින් ඕක සුද්දට ඕක ඒකත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් මෙතනත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් අපේ ඉන පාරුන්ට එකක් මදි උන්ට 60ක් ඕන උන්ට ඇඳුනුත් 60ක් විතර ඕන නේද එතකොට එක දැනකට කියනවා නිදහස් කියලා තව දැනකට කියනවා ස්වාධීන කියලා නිදහස් කිව්වම හෙන ගහනවාද ඔකට නිදහස් independent. අරයා මෙයාගේ නිදහස්. නිදහස් කියන්නේ බලපෑමක් නැහැ. නේද? දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු එහෙම නිදහස්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු නිදහස් නම් ඔය දේශපාලකයන්ගේ පස්ස පැත්තේ යන්නේ මොකටද? නිදහස් නම්. හරි. නිදහස් මිනිස්සු එක එකගේ පස්සේ යන්නේ නැහැ. නිදහස් මිනිස්සු නිදහසේ ජීවත් වෙනවා. හරි. එක එකගේ පස්සේ ගිහිල්ලා ඉල්ලන්නේ නැහැ මේ අරක දියව මේක දියව. අනේ අපිට මොකක් හරි දීපියව කිය නෑ. නිදහස් මිනිස්සු තමන්ගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙනවා තමන්ගේ දින හැකියාවන් වලින්. හරි රෝගී ඕන තැනකට ඒගොල්ලෝ යනවා. එතනත් නිදහස්. මේ උණ්ඩුවේ විතරක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. උණ්ඩුවෙන් පිටත් ඒගොල්ලන්ට ජීවිතයක් තියෙනවා. අනිත් එකාට නිදහස් නැතිනම් මේකෙම එල්ලිලා ඉන්නවා ඉතින්. මේකෙම එල්ලිලා ඉන්නවා. ඒ එතනින් ගහන්න නිදහසක් නැහැ යාට. යන්න ඉන්න තැනකුත් නැහැ. Right. Independent events means two events are independent if one outcome does not influence the other outcome. So then it's different concept, completely different concept. So the outcome of the first experiment or the first actually it's the first experiment does not influence the second experiment or the second event. Okay, second event. Or rather we can say second experiment also. Okay. So then we say they are independent. Okay, independent. For example, I throw a dice. I throw a dice. And it will give you outcome 1 to 6. I toss a coin. It will give me a head or tail. And those are whether we are getting head or tail is not influenced by whether we are getting 6 or 1 or 2 or 3. So those are completely independent things. Right? Completely independent. Say I have one dice. I have another dice. I am throwing both dice. And this will get some value 1 to 6. This will get another value 1 to 6. And those are again independent. The value of this is not going to influence the value of this. Right? I toss two coins together. So this will also get head or tail. This will also get head or tail. Or I toss or throw two dices. They are all independent events. Independent. Actually, they are independent experiments also. So if they are independent, we have another formula. Okay. So those two independent experiments, I have two independent events. If the experiments are independent, events are independent. Okay. Experiment independent, events independent. So probability of A and B happening, event A and event B happening, if they are related to two independent experiments, is PA into PB. So that is the formula for independent events. So independent events comes from independent experiments. Right? Say my A event is getting 6 when you throw a dice. My B event is an imagination.
getting head when you toss a coin, then what is the probability of, now I have thrown a dice and a toss a coin. Now someone will ask, what is the probability of getting 6? 1, 6. What is the probability of getting head? Half. And what is the probability of getting head and 6 or 6 and head? That is 1 over 6 into half. 1 over 12. Now you can see that it is lesser probability than getting 6, because when you get 6, maybe the coin is giving you tail. So that is why this is more rare. Right? This is even less probability, because both has to be there. Maybe you are getting head, but you are not getting the number 6. So getting head is half, but getting head and 6 is 1/12. We just have to multiply. Right? Oh, I have 2 dices. I want to get both 6. First one also 6, second one also 6. So here probability is 1, 6. Here probability is 1, 6. What is the probability of getting both 6? 1 over 36. 1 over 36. Okay. That is what is meant by independent events. Okay. Those are called independent events. Right. So we are going to take a break. Now it's 11:02. So therefore, actually, we are going to take the lunch break also. Lunch break in passe appi karana deka widara nana ඊට පස්සේ මොකද දෙක විතර වෙනවා එහෙනම් මේක lunch break එක විදිහට ගත්තම ලේසියි අපිට. Right. So this is the exercise you have to do. හරි ලොතරයි ගන්න නැත්තම් ලොතරයි වල number ගන්න විදිය ඔයාලා හොයාගන්න පුළුවන් sample output එක බලාගෙන you have to calculate what is the probability of getting first prize in Sanida Vasana Saturday fortune. එහෙම එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ මම ලොතරයි කරන් තියෙන්නේ අවුරුදු මම හිතන්නේ 10කට විතර කලින් අවසාන වශයෙන් සල්ලි දීලා සල්ලි දෙන්නේ නැතුව කවුරු ලොතරයි දෙන්නේ නැහැ නේ. Saturday fortune දම නැති නේද නේද? ඒක පළවෙනි දිනම ලැබෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව හොයන්න ඕන. තව තියෙනවා තාම තියෙනවද නැහැ. ඒ දවස්වල අපි ඉන්න කාලේ පොඩි කාලේ නැත්නම් මහජන සම්පත කියලා. What is the probability of getting first prize for මහජන සම්පත? You have to do the calculation, okay? මේවා දැන් අපිට අපේ O level පන්තියේදී දුන්න exercises. අපි maths ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්ත ඒකයි. ඒක හන්ද අපි ඒ කාලෙම ටිකට් ගන්න එක නැවැත්තුවේ. ඉස්කෝලෙන් එළියට යනකොටම අපි ටිකට් ගන්න එක නවත්තලා තියෙනවා. මොකද අපිට ඉගෙනුවා සබ්ජෙක්ට්. අපිට නිකන් විභාග වලට පුරුදු කරේ නැහැ අපිව. සබ්ජෙක්ට් ඉගෙනුවා අපිට ජීවිතේ ඉගෙනුවේ. හරි. එතකොට අපි දන්නවා මුංගේ මේ තියෙන සූදු වලට ගිහලා අපි නිකන් අන්නත්තර වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරි. Right. So we'll be starting at, say now it's 11:04 because we are doing until 2. We'll be starting at 12. Okay, 12. And it will be continuation of the maths. Okay, 12. We'll finish this and we'll do some past paper question. Okay, now we'll continue. Right, so now we discuss about independent events. So when the events are independent, basically events are independent when experiments are independent, okay? And we can just multiply if we want to find the probability of both A and B happening, okay? So this concept can be easily implemented using what is known as trees, okay? Or we call it probability tree, okay? රුක් සටහන් කියන්නේ නේද? So it's why we are multiplying here, because they are independent events, right? For example, let's take an example. Say I have, let's take it to this one, right? I have a so I gave you a sort of a exercise also, right? I don't know how many numbers are there in
Sanida, fortune, or whatever. Say, I don't know, right? I don't want to even look at those things. So what I can remember is there was a set of numbers. I don't know. Say, assume there are 5 numbers. I don't know. Okay. Say this is 1 to 50. So you get the first prize if you get all the numbers are correct. I don't know exact format. Okay. Because I don't buy these things. So here, what is the probability of you getting this number? 1 out of 50. Here, 1 out of 50. 1 out of 50. Assume there are 50 numbers. Then what is the probability? Now these are independently, they are taking balls independently, right? So therefore independent events, independent experiments actually, right? Therefore independent events. Now, so therefore what is the probability of A happening and B happening and C happening and D happening and E happening? So it's an AND, right? So when we have AND, we can multiply, right? We have AND, we can multiply. So therefore, final answer is getting first prize is 1 over 15 to 1 over 15 to 1 over 15 to 1 over 15 to, assume there are 50 numbers, okay? So you take the cal and calculate. That is how people take decisions if you really want to buy it, right? So that is 50 to the power 5. Say 50 to the power 5 and 1 over that. 1 over that. So the probability is this much. Or in other words, so if you buy 312 million 500, okay, 312 million 500,000 නැත්නම් මිලියන 312ක් ටිකට් ගත්තොත් එයින් එකකට ඇදෙනවා. දැන් බලන්න එක ටිකට් එකක් කීයද කියලා ගන්න. එක ටිකට් එකක් ගන්න කීයද කියලා. එතකොට කීයක් ඉන්වෙස්ට් කරොත්ද ඔය පළවෙනි ටිකට් එක ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. හරි කොහොම මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි හම්බ කරගන්නවද කියලා ආණ්ඩුවක් ආණ්ඩුවට සූදු කරන්න පුළුවන්. අනිත් මිනිස්සු සූදු කෙරුවොත් අල්ලන් යනවා පොලිසිය. ඇයි ඒ? ආණ්ඩුව සූදු කරන වැඩේ කරගෙන තියෙනවා. ආණ්ඩුවට සල්ලි අච්චු ගන්න පුළුවන්. අනිත් මිනිස්සු සල්ලි අච්චු කරොත් අල්ලන් යනවා. ඒකන් තමයි දැන් අපි බිට්කොයින්ස් වලට මාරු වෙන්න හදන්නේ. හරි. ඒතර ආණ්ඩුවට අච්චු ගන්න බැරි කොයින්ස් වලට මාරු වුණාට පස්සේ ආණ්ඩුවට බම්බු ගහ ගන්න කියලා අපේ වැඩ කරගන්නවා අපි. හරි. ආණ්ඩුවට බම්බු ගහගන්න කියලා. මොකද ආණ්ඩුවට බෑ බිට්කොයින් නේද? ක්‍රිප්ටෝකරන්සි අච්චු ගන්න. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ආණ්ඩුවේ පාලනයෙන් තොර දෙයක්. So same thing නේද? ආණ්ඩුව පුළුවන් සූදු කෙරෙන්න. මිනිස්සු බූරුව ගැවුවොත් අල්ලන් යනවා. ඇයි ඒ? ඒ එක්ස්ක්ලූසිව් රයිට් එක ආණ්ඩුව තියාගෙන ඉන්නේ. So මහජන සම්පත මම දන්නේ මහජන සම්පතේ නම්බර කීයක් තියෙනවද කියන්නේ අපි 205යි 80 කියලා අකුරු උතෙන්න හොඳ මම දන්නේ හරි. So here 1 over 26 1 over 10 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 මම දන්නේ ඉලක්කම් කීයද කියලා. So what is the probability of getting the first prize? Because everything has to be correct. 1 over 26 into 1 over 10 into 1 over 10 into 1 over 10 into 1 over 10. Okay, හතරක් කිරිද? පහක් කිරිද? 1 over 10. So that is 1 over 26 1 2 3 4 5. ඒක සම්භාවිතාව ටිකක් අඩුයි. සම්භාවිතාව ටික වැඩි නේද? මම දන්නේ මේ මෙතන තියෙන්නේ කියලා. Right? It depends. So 1 in every 2.6 million. Every 2.6 million will get the first prize. Okay. So it's multiplication because they are independent. Your first number is taken, second number is taken independent of first number. Third number is independent. Fourth number is independent. Right. So those are not mutually exclusive events. You are not doing one experiment and you have two imaginations, two events. No, they are independent experiments and therefore those events are also independent. Right. So when you go for these independent events, it's very easy. You can put it into the tree diagrams. Tree diagrams. Okay. So assume that I have, now this is a very famous question, right? Assume that I have, say, how many balls? 5 balls. 5 balls. Out of that, say 2 blue balls and 3 red balls. Now, say we are taking 2 times. First we take it
and again we put it back. So if you put it back only, it is independent. If you don't put it back, it is not independent. Those are dependent. So assume that we put it back with replacement. Okay, with replacement. So then what is the probability of the equivalence getting both red, getting both blue, getting none of the balls as red? So many possibilities, outcomes are there. Okay, so many possible events are there. Actually, possible outcomes are there. So then what you can do is you can say this is first take. So it can be either blue or it can be either red. Right? So then probability of getting blue is 2 divided by 5 because 2 blue balls. Probability of getting red is 3 divided by 5. Then again, next ball. It can be again blue. It can be red. It can be blue. It can be red. Those are independent. Again, 2 divided by 5, 3 divided by 5. Because once you replace it, it is in the initial state. Again, 2 divided by 3 divided by 5. So then you can calculate the probability of getting blue and blue, blue and red, right? Blue, red, that is 2 divided by 5 into 3 divided by 5 because they are independent. Then red, blue and red, red. Then they can ask so many questions, okay? So that is independent events, right? Independent events. Or you can say, so this is also like that. For this one also we can draw something like that. The lottery, right? This is first number, then second number, third number. Of course, if it is a number, there are 9 possibilities. 1, blah, 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 blah. Again, 9. So likewise, it goes like very big tree. Okay. Right. So do this as exercise quickly. Say I have bag. I have 2 red, 2 blue, 3 green. Okay. And we take one at a time and we take 2 balls. Find these probabilities because you have to familiar with the terminology also. Getting all 3 blue, probability of getting all 3 blue. At least 1 red. Okay, third one. None of red. Do this. So what is the probability of getting all 3 blue? What is the probability of getting at least 1 red? What is the probability of getting none of those are red? Like quickly do. We take 2 balls independently. That means you take it and you replace it. Again, put it back. So therefore independent. The moment you put it back, it is independent. දැන් මේක නිකන් මැෂින් වගේ හදලා බෑ. මේවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් හන්ද වැඩි කරන්න පුළුවන් රුක් සටහනේ තියෙන්න වෙන්න පුළුවන් possibilities කියලා හිතලා කරන්න ඕන. හරි. එතකොට අපිට ලේසි මේ events ටික හොයාගන්න possible final outcomes ටික. හේතුවක් ඇතුව කරන්න හැමදේම. නිකන් ඔහේ කරගෙන යන්නේ නැහැ. Okay, right. Quickly do. You know that I'm not doing a lot of questions. I'm just doing 1 or 2 questions because that is one of the curse that you had in maths subject. ගුරුවරයා ඇවිල්ලා ගණන් දෙනවා අන්තිමට ගණන් එපා කරනකම ගණන් දෙනවා. හරි. ගණන් එපා කරනකම් ගණන් දෙනවා නෙවෙයි පීරියඩ් එකේ කාලේ වැඩි යන්න ගුරුවරයාට කරන්න දෙයක් නැති යන්න ඔයාලට ගණන් දීදී ඉන්නවා. මොකද ඉතින් ඇවිල්ලා උඩ බලන් ඉන්න බෑනේ. අපිට පුළුවන් ඕන නම් නේද? අපිට දෙකටත් නවත්තන්න පුළුවන් එකටත් නවත්තන්නත් පුළුවන්. හරි. වැඩි ඉවර නම් අපි සමාජ දවසේ ක්ලාස් එක නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ එහෙම බෑ. ඉස්කෝලේ නීති රෙගුලාසි වලට අනුව වැඩ ගන්න. ඒතර ගුරුවරයාට අසරණයි. ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ ඉතින්? ගණන් පීරියඩ් එකේ සින්දු කියන්න බෑනේ. ඉතින් ගණන් දෙනවා. ඊට පස්සේ එන එකාට එපා වෙනවා ගණන්. එක ගණනයි දෙන්නේ එක හදන්න ඕන. quality quantity නෙමෙයි. දැන්ටම ගණන් එපා වෙලා නම් තියෙන ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ කරුකට මට කර ගන්න බෑනේ. ඒක සිස්ටම් එකේ අවුලක් නේ. ඒ දවස්වල ගණන් හදලා එපා කෙරෙවල.
What is the probability of getting all three blue or black or whatever? At least one red. None of them are red. Probability. You take only two balls. One take, put it back, another take. Right. So let's do it. It's not a big thing. So we have the first take, three possibilities. Getting red, getting blue or whatever, and getting, say, green. So altogether we have 7, 2 out of 7, 2 out of 7, and 3 out of 7. Okay, so then we have three more possibilities here. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, let's keep this here. Again, red, blue, green, red, blue, green, red, blue, green. Because we replace, again, we get the same values. Right, again, we get the same values. 2 divided by 7, 2 divided by 7, 3 divided by 7, 2 divided by 7, 2 divided by 7, 3 divided by 7, 2 divided by 7, 3 divided by 7. So the first question is, what is the probability of all three blue or whatever? So all three blue or whatever means what? B. Okay, so B say 3. Sorry, yeah. So this is all 2, okay, not all 3. I made a small mistake. All 2, okay, not all 3. Right, because I don't want to go into the third level. I think maybe that is your question. Okay, so some of you have calculated anyway. I hope you did it for 2 balls, not 3 balls, because otherwise it's a huge one. Right, so all 2 balls are blue. So that is 2 by 7 into 2 by 7, because that is blue situation. So 2 by 7 into probability of getting blue is 2 by 7. Probability of second one being blue is again 2 by 7. So therefore 4 by 49. So probability of getting both blue is 4 by 49. Okay, I hope you did it for 2 balls, not 3 balls. I made a small mistake actually. Yes, you did it for 2 balls, correct. 4 by 49. At least one red. So let's do the third one first. None of, let's do the second one. At least one red. So here you get at least one red. 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 Here no red, no red. Here you get at least one red. Here no red, no red. Okay. So red is there, at least one means one no more. Red is there, Here you have red. No, here you have red. So then those are, we have to find the individual probability. So this is 4 divided by 9. Okay, 2 into 2 is 4. This is
2 into 2 is 4, 4 divided by 9. This is 2 into 3, 6 divided by 9. So this one is 2 into 2 is 4 divided by 9. And this is 3 into 2, 6 divided by, sorry, 49. 49, okay? 49, 49, 49, 49. Now we have to add it. So this is 4. And this is another 4. And this is 2 into 3, 6. And this is 2 into 2, 4. And here you have 3 into 2, 6 divided by 49. Okay, so 10, 10, 20, 24 divided by 49. Okay, 24 divided by 24 or 25. Second one, 24 divided by 49. Okay. This second one, 24 divided by 49. So the third one, none of the elements are red. None of the elements are red. So that means this is you can't take, this you can't take, this you can't take, this you can't take because red is there. So this you can take, this you can take, this you can't take, this you can take, this you can take. Okay, so in these situations, none of the element is red because blue, 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 green, green, blue, green, green. Now what is this? 2 into 2 is 4 divided by 49. So this is 2 into 3, 6 divided by 49. So this is 6 divided by 49. This is 9 divided by 49. So the final answer is 6 plus 4. 6 plus 4 is 10. 10 plus 9 is 19. 19 plus 6 is 25. Right? We have to add them. 25 divided by 49. Okay, 25 divided by 49. Third one is 25 divided by 49. So that is your final answer. So why do we add it? Because those are mutually exclusive. Remember, these are independent. But getting, for example, red, red and getting red, blue are mutually exclusive. Because both cannot happen at the same time. If it is red, red, it is not red, blue. So therefore, when we say red, red or red, blue or red, green, those are mutually exclusive. That means we can add. So that is why we add those. So at least none of them are red means getting blue, blue or getting blue, green or getting green, blue or getting green, green. So O, and they are mutually exclusive. So therefore we can add. So that is why we add. So you must be able to explain why. Why we multiply, they are independent. Why we add, these events are mutually exclusive. So therefore we add. First we multiply because independent, then we add because these events are mutually exclusive. Right? එහෙම නැතුව නිකන් මැෂින් එකකට දාලා වගේ මෙහෙම වැඩි කරපියව මෙහෙම එකතු කරපියව කියලා හදලා වැඩක් නැහැ. හේතුවක් නැතුව. හරි. එකම හේතුව විභාගේ පාස් කිරීම විතරයි එතකොට. ලෝකෙට ගිහිල්ලා වැඩක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකෙට මෙලෝඩයක් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. නේද? ලෝකෙට මෙලෝඩ් මගුලක් කරගන්න බෑ. බුම්මගෙට ඉන්නවා. හරි බුම්මගෙට ඉන්නවා කීයක් හරි කවුරු හරි දෙනකම් බලන් ඉන්නවා. කොලයක් පුරෝ පුරෝ. Right, so that is independent event. Okay, so you will get a lot of questions. Of course, you don't get a lot of questions in probability. Mostly you get only 2 or 3 questions. But those questions will be mostly either independent events or mutually exclusive or both together. Right, now we are moving to our third concept. Now we have discussed mutually exclusive events, independent events. You must have no doubt about those two. No doubts. If you have doubts, you have to ask. You have to ask. Either you ask yourself or you can ask someone else and clarify. Right, now we are moving to the third concept, conditional probability. Right, what is conditional probability? So conditional probability means we write it like this: probability of B given A. Probability of B given A has happened. Probability of B, earlier it's just probability of A, probability of B, probability of C. Now this is under this condition of A has happened. What is the probability of B happening? Okay. So you have to think about it.
Now, so far, when you calculate the probability, you divided by sample space, number of elements in sample space, because all the possible outcomes were taken. But now you don't have to take that, because it says A has happened. If A has happened means my sample space is now NA. Number of elements in my sample space is no longer NS, NA, because we know that A has happened. Right? A has happened. So if A has happened, what is the probability of B happening? So earlier, what is the probability of B happening? So then NB divided by NS, right? What is the probability of B happening? Number of elements in B divided by number of elements in sample space, because no condition. All possibilities you have to consider. Now, this is PB. This is probability of B given A has happened. ඒ වෙලා තිනවා නම් මේ වෙද්දි ඒ වෙලා තියෙන වෙලාවක PV මේ සම්භාවිතය. ඒ වෙලා තිනවා නම් දැන් වගේ sample space එකේ හරි එන්නේ තමයි sample space එක ඉවෙන්ට් කරන්නේ. because ඒ වෙලා තියෙන දැන් ඒ නේද S නෙමෙයි. ඒ මේ පැත්ත ගන්න ඕනේ නැහැ දැන්. when A has happened, so therefore now your sample space is NA. Number of elements in sample space is NA. Now what is the number of elements in your B happening? So usually we take NB, right? Usually we take NB, but it says A has happened. When A has happened, these things cannot happen. These things are out of the possibility because A has happened. So therefore, but what we want is what is the probability of B happening? So that means when A has happened, the B means only this part. Only this part because A has happened. So therefore, you can't say just NB. You just have to say NA intersection B, because that is the portion we have to consider. Intersection B. So that is the formula for conditional probability of B given A has happened. Right? So conditional probability of B given A has happened is okay. NA intersection B divided by NA. So then how do you get this one? If you divide both numerator and denominator by NS, so this is also divided by NS, this is also divided by NS, so then we get PA intersection B divided by PA. So මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ, මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. හරි? දෙකම අපිට ඕන වෙනවා. දෙකම ඕන වෙනවා. I have forgotten to mention it in the other way. Okay, just let me change that. Otherwise, it will be there like that forever. Because I have forgotten to add that. That is starting point. Okay. Right. So those are the three possible formulas. Right. So that is called conditional probability. So this formula can be handy in this format as well. Of course, you can use it in this format. PB given A is PA intersection B divided by PA. Another way of we can use it is PA intersection B equal PA into PB given A. Right? A सह B වීමේ සම්භාවිතාව දෙකම වීමේ සම්භාවිතාව කියන්නේ A වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කිරීම B A වෙලා තියෙද්දි B වීමේ සම්භාවිතාව. ඔන්න හොඳයි කියන්නේ. When it is conditional. When it is conditional. Because
when A has happened, we narrow down its sample space. Okay. So therefore, this is another way of writing the formula. PA intersection B is PA into PB given A. Okay. Both formats are useful. Okay. Right. So let's take a simple example. Okay. Here, when example like say there are there are 6 girls and 5 boys. Okay, 6 girls and 5 boys. Okay, so we'll do that after doing the base theorem. Okay, right. Just let it not do, because we need the base theorem to do that. Okay, we'll do this example instead. Okay, right. So we are going to do the same experiment that we discussed last time, but this time we are not replacing. So we are not replacing the ball. When you take a ball, we just keep it. Now you can't say that the second take is independent from the first take. No, because first time you have 2 blue balls and 3 red balls, right? 2 blue balls and 3 red balls. But if the first take is blue ball, now you don't have 5 balls. You have only 4 balls, and out of that you have only 1 blue ball. And if it is a red ball, first intake is red ball. Anyway, now you have less balls, 4 balls, and now we have 2 red balls and 2 blue balls. So therefore, definitely these are not independent. Now you can see that they are not at all independent. So the second take depends on the first take. But second take is when the first take has happened, right? For example, when first take is blue, what is the probability of second one is blue? When first take is blue, what is the probability of second one is red? When the first is red, what is the probability of second one is blue? When the first one is red, what is the probability of second one is red? So likewise, now we have same possibilities are there, but they are now conditional probabilities. Right? So obviously the first take becoming a blue ball is probability is 2 divided by 5. Probability of getting red ball is 3 divided by 5. So that you must not have any issue, because that is your first experiment. Now second experiment depends on the first experiment, outcome of the first experiment, because now we have less balls, and that less is blue or red depends on the first outcome. So therefore now we have getting blue is 1 out of 4 when first one is blue. Getting red when first one is blue is 3 out of 4. Here when the first one is red, second one getting blue is 2 out of 4, because 2 blue balls are still there, and getting red is 2 out of 4. Now again we have possibilities blue, red, right? Blue, red, blue, 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 red, red, blue, and red, red. Now, what is the probability of both being blue? First one is blue and second one is blue. So that is probability of first one into probability of second one given first one. So we can apply this formula. Probability of A and B is, because B depends on A, that is probability of A into probability of B given A, because we can restructure this. It's very important. Still we multiply, but it is not PA into PB. No.
It is PA into P, B given A. එහෙමයි multiply වෙන්නේ. නැත්නම් independent event හන්ද multiply වෙනවා නේ. Conditional probability එකේ formula එකට ගන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. Right? Now you can multiply, but it's conditional probability values. So this is the probability of getting red given the first one is blue. Adjust now you can again multiply 2 divided by 5 into 1 divided by 4, which is 20 divided by 10. Getting red and blue and red is 2 divided by 5, that is probability of this. This is probability of red given first one is blue. 3 divided by 4, so that is 6 divided by 20. Likewise, you can calculate. Then again, they can ask what is the probability of getting both red, both blue, right? At least one blue, blah, blah, blah. Only thing is you adjust these things and multiply them. Because why you are adjusting? Because this is conditional probability. Getting blue given the first one is blue. Okay. So then again you can multiply just like similar to independent, but what you are multiplying is a conditional probability, adjusted probability. Here we simply multiply the probabilities. So therefore, again we draw tree diagrams. Again we multiply, but because of two reasons. One, independent events you can multiply. Here conditional probability also you can multiply, but this is the conditional probability, adjusted probability. Okay. Right. Any questions? Now we are moving to the final part. Right. So we discussed what is probability, how to calculate the probability of mutually exclusive events A or B, and how to calculate the probability of independent events PA into PB, A and B, and conditional probability. A and B is PA into B given A. Okay. Right. Now we are moving to our final topic. Bayes theorem. Bayes theorem. So you have to pay a little bit attention here and understand what is Bayes theorem is. Okay. So suppose that we have events A1, A2, A3 up to AN, which is a partition of the sample spaces, and they are disjoint. මේ ඔක්කොම satisfied on Bayes theorem එක දාන්න. They are disjoint or they are mutually exclusive. Okay. So they are mutually exclusive events. They are not overlapping. Right? A1 is not overlapping with A2. A3 is not overlapping with other things. Okay. So then, and their union must be yes. So when you consider all those events, it must have covered all the possible outcomes. Right. Let B any other event in S. So let B be any other event in the sample space S. Then what is the probability of A1 or A2 or AI happening given B has happened? Right. What is the probability of, if B has happened, what is the probability of the AI has happened, or A1 has happened, or A2 has happened? So according to Bayes theorem, we have a formula that is PAI into PB given AI divided by sigma or summation of all the possible multiplication. PAJ into PB given AJ. Okay, so a little bit complicated, and anytime you can get confused as well, but it's very important. You must have this idea. So we must have A1, A2, A3 exhausted so that all the possibilities are taken. Right. It must have covered everything, entire sample space. Then you must have another event B. Then they will ask what is the probability of A1 happening given the B has happened. Or what is the probability of A2 happening given probability of B has happened? Then this is how you calculate
that is same as PA1 into PB given A1 divided by PA1 given PB given A1 plus PA2 into PB given A2 plus PA3 into B given A3, blah, blah, blah. You have to take entirely. And that is your probability of, say, A1 or A2 or A3 happen given B has happened. Okay. So that is how you do it. Right. So let's take an example. So these questions are a little bit confusing. A little bit confusing. So therefore you have to pay attention. See exactly what is the situation and see whether you have exhaustive events like this, mutually exclusive. Then they must be talking of another event. Then they must ask, what if B has happened? What is the probability of it being A5? What is the probability of it being A5, A3? What is the probability of it being A2? What is the probability of it being A1? අන්න එහෙම question එක තියෙන්නත් ඕන. හරි? ඒක එකපාර අහුවෙන්නේ නැහැ. කල්පනා කරලා ඇත්තටම අපිට උනත් පැටලෙනවා. බොහෝ විට මේ question එක කරන්න ගියාම පිස්සු හැදෙනවා. හරි? මොකද ඒක ෆාසි ටිකක්. Right, so let's do an example. If a dangerous fires are rare, that is 1%, but smoke is fairly common, 10%, due to factories, and 90% of the dangerous fires make smoke, then if there is smoke, what is the probability of fire? On the question. Okay. So there are two possibilities here. What are those two possibilities? Either there is fire, okay, or there is no fire. So this is fire, this is no fire. That is my A1 and A2. Okay, A1 and A2. Say A1 is fire, A2 is not fire. So we generalize it to A1, A2, A3, but in this case, there are only two. And it's covered the sample space because either fire or not fire. Now the second concept is smoke. So let's take it as something like this. This is smoke. Inside the circle, smoke. Outside the smoke circle, there is no smoke. Okay. Now having fire is 1%, 1 over 100. Probability of having fire. Okay. Probability of not having fire is therefore 99 divided by 100. Okay. So smoke is fairly common, 10%. So probability of S is, right? Probability of S is 10 divided by 100. That means probability of not smoking is 90 divided by 100. Now our question is, what is the probability of having fire if smoke is detected? Right, smoke detect කරලා නම් තියෙන්නේ fire තියෙන chance එකයි අහන්නේ දැන්. හරි, fire තියෙන chance එක කියන්නේ මේ A1 මේක A2 නම්. ඒතර උත්තරේ කොහමද? Probability of fire given smoke, හරි, A B නම් A1 තමයි උඩ තියෙන්න ඕන. fire කියන්නේ A1. හරි. Sorry, probability of A1, sorry, the probability of fire, probability of fire into probability of smoke given fire, B given A1. මේ B එක උඩට එන්න ඕන.
probability of smoke given fire divided by probability of fire. යාම ඉන්න ඕනේ දැන් පේනවද? AI නම් AI. හැබැයි දැන් ඔක්කොමලා එකතු කරන්න ඕනේ දැන්. ඔක්කොමලා එකතු කරන්න. Probability of fire given probability of smoke given fire. Okay. Plus අනිත් එක්කන AI දෙවෙනි එක කියන්නේ not fire. Probability of not fire given probability of smoke given not fire. Right? So what is this? Probability of fire is 0.1. 1 over 100. Okay. 1 divided by 100. Into probability of smoke given fire. Fire තියෙන ලාගේ smoke තියෙන පුළුවන් chance එක කීයද අහනවා. මෙතන 90% කියලා දෙන්නේ කොයි එකද? Smoke given fire. Question is if the dangerous fires are rare, that is correct. Fire is 1%, not fire is 99%. But smoke is fairly common, 10%. What is the probability of fire given smoke? කොතනද වැරද්ද කියලා. මේක එකයි අරන් තියෙන එකක් ගත්ත කියලා මම එකක් කරනවා. Because in the sigma, if it is simplified, probability of fire is 1% correct. Probability of smoke given fire කොහෙන්ද 90 කියලා කොහෙද දිලා තියෙන්නේ? Yes. 90% of dangerous fires make smoke. So sorry, right? එහෙමයි කියලා තියෙනවා. And 90% of fires make smoke. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Fires තියෙනවා නම් smoke වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ඒක නෙමෙයි දිලා තියෙන්නේ. ඒක නිකම්ම smoke නෙමෙයි. 90% of the dangerous fires make smoke. If there are fire, the probability of getting smoke is 90%. අන්න ඒක තමයි 90% කියලා දීලා තියෙන්නේ. නැතු මේ නිකම්ම fire නෙමෙයි. මම ගත්තේ නිකම්ම fire කියලා. ඒකයි උනේ. හරි. So therefore this is 90. This is 90. So 1 into 90 or 90 divided by 100, that is upper side. මේ පැත්ත මොකද වෙන්නේ? Fire into smoke given fire plus fire into smoke without fire. ඒ කියන්නේ අන්තිමට smoke තියෙන chance එක තමයි ඔය අහන්නේ. Smoke තියෙන chance එක කීයද? 10%. Okay, 10%. So therefore you can just divide by 10 because when you add those two, that means what is the percentage of having smoke, which is 10%. So therefore when you subdivide it, what you get is 9%. Okay, it's a little bit tricky question. හරි මේක මේ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරපු විදිය වැරද්දුයි මම. මේ කියලා තියෙන්නේ 90% of dangerous fires make smoke. මේ කියලා තියෙන smoke වෙන chance එක නෙමෙයි fire එකක් තියෙද්දි දුමක් ලැබ තියෙන chance එකයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකට ඔය දිලා තියෙන ඒක ඇල්ල. හරි. Right. So we'll do one more question.
Right. So let's do this one. The art competition has entire entries from 3 painters. Pam, hari mun 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. Pablo එහෙම කියලා. right 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. Pam put 15 paintings. 4% of her work have won first prize. The PIA වන්දනේ මගේ නම මොකක්ද කියලා. Put 5 paintings. 6% of her work has won first prize. Pablo put 10 paintings. 3% of his work have won first prize. What is the chance that Pam will win first prize? Make it Pam පළවෙනි tag එක දිනන්න දෙන chance එක probability කීයද කියලා අහන්නේ. දැන් මේ කොටස් ආයි මෙහෙම බෙදන්න වෙනවානේ. මේක දාලා තියෙන 3 දෙනායි. කවුද? Say Pam or PIA, Paya or whatever, Pia or whatever, Pablo. Okay. And they can win, they can lose. They cannot win. So that is, let's take it as win or lose. So this is win. And this is win, this is lose. So what we need? If it is win, what is the probability that it is Pam? Win, W. This is not win. Probability of it, given it is win, what is the probability that it is? Itu the nam tunan dagam bal. X, Y, Z කියලා. itu lazy ya. Sebenarnya nam පටන් ගන්න P අපිට නැත්තම්. X, Y, Z. Probability, if a winner is, if someone has win, what is the probability that that winner is, say, X? Pam here X them, yeah. Look up if you want to put it into the Bayes theorem, so you can put it as probability of X into probability X. Sorry, probability of X into probability B given A. පහළට යනවා නා. Probability of W given X. හරි. Pam first win කරනවා given Pam. ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටියටත් එකතු කරන්න ඕන. Probability of X into probability of win given X plus probability of Y අනිත් එක into probability of win given Y plus probability of Z into probability win given Z. On no win. So what is the probability of X? මෙයා දානවා කීයක්ද? මෙයා appendix දාලා තිනවා 15ක්. X දාලා තිනවා 15ක්. Y දාලා තිනවා 5ක්. Z දාලා තිනවා 10ක්. එහෙනම් X වීමේ සම්භාවිතාව කීයද? 15යි 5යි 20යි 30යි 15 බෙදීම 30යි. Right, 15 divided by 30. The probability of, so now this is we know 15 divided by 30. Right, probability of, now this is also 15 divided by 30. Probability of Y is 5 divided by 30. Probability of Z is 10 divided by 30. And they have given if X or Pam, what is the probability of win? ඒක තමයි තියෙන්නේ 4%. Pam ගියොත් 104ක් chance එක දිනනවා දිනන්නේ. එහෙනම් මෙයා කීයද 100ට? මෙයා 104යි. මෙයා 104යි. 4 divided by 100. So therefore this is also 4 divided by 100. What is the probability of, if it is Y, what is the probability of him winning? 6%. 6 divided by 100. What is the probability of Z winning? 3%. 3 divided by 100. Then make 10 divided by 3 into 3 divided by 100. Anything? ඒවා ටික දැන් වෙන වෙනම සුළු කරන්න පුළුවන් නේද? වෙන වෙනම සුළු කරාම ආට වෙන උත්තරේ 50% කියලා. Okay.
50% කියලා. So that means what? What is the probability of Pam winning the competition? මෙයාට win කරන්න දින chance එක කීයද? මෙයාට win කරන්න තියෙන chance එක 150යි. 150ක chance එකක්. මේ කාට හරි අහන්න එහෙම කොහොමද 150ක chance එකක් තියෙන්නේ කියලා. හරි? මෙයාගේ winning chance එක අඩුයිනේ සාමාන්‍යයෙන් නේද? මෙයාට 104යි මෙයා දිනන්නේ. එයා දානේ වයින් 104යි දිනන්නේ. මෙයා දානේ වයින් 106ක් දිනනවා. මෙයා දානේ වයින් 103ක් දිනනවා. හරි? හැබැයි මෙයා දාලා තිනවා paintings 15ක්. හරි? සාමාන්‍ය මේ තුන් දෙනාගේ ළඟ ළඟනේ තියෙන්නේ. හරි? එතකොට එහෙම බැලුවොත් අපිට මේ තුන් දෙනාගේ winning chance එක සමානයි එකම paintings දානවා කියන. එතකොට 33% win කරන්න තියෙන chance එක 133යි. නේද? නමුත් මෙයාගේ දැන් මේ chance එක 33ට වැඩි උනේ ඇයි? එකක් තමයි මෙයා මෙයා තරම් හොඳ නෑ win කරන්න තියෙන chance එක. නමුත් මෙයා ඒ වගේ ඊට වැඩි ගොඩක් paintings දාලා තියෙනවා. paintings 15ක්ම දානවා. ඒ කියන්නේ මෙයා paintings 100ක් දැම්මම 4ක් දිනනවා. හරි? 100ක් දැම්මම 4ක් දින chance එකක් තියෙනවා. හරි? ඉතින් මෙයා 15ක් දාපු හන්ද තමයි මේ වැඩේ උනේ. මෙයාගේ winning chance එක වැඩි වුණාට එයා දාන්නේ 5යි. මෙයාගේ winning chance එක කොහොමද අඩුයි? මෙයාගේ winning chance එක සාමාන්‍යයි. හැබැයි මෙයා තමයි වැඩිම දාලා තියෙන්නේ. කොහොමද එකම winning chance එක ගන්න තියෙන 133ක් තියෙනවා. හරි? දැන් මෙයා වැඩියෙන් දාපුවාන් දෙක 133ට වඩා වැඩිපුර ගිහිල්ලා 150ක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හොඳට කල්පනා කරන්න ඕන. හොඳට කල්පනා කරොත් sorry, I got disconnected. So this guy has 50% of winning chance. හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ diagram එක ඇඳ ගන්න ඕන. ඇඳගෙන ඉවරලා බලන්න ඕන මෙහිම රවුමක් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්න ඕන මොකක්ද අහන්න ඕන? මෙයා x නම් y වීමේ සම්භාවිතාව. ඕකේ අනිත් පැත්තට තව law එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ total probability law එක කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකට දාලා නැහැ හොඳ වෙලාවට. ඒ ඇවිල්ලා win කරා නම් ඒ x වීමේ සම්භාවිතාව හොයන එකක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා win කරා නම් x වීම නෙමෙයි. sorry. ඒ ඇවිල්ලා x නම් win මේ win නම් x වීමේ සම්භාවිතාව. තව එකක් තියෙනවා x නම් win වීමේ සම්භාවිතාව කියලා. So this is different. මේ ඇවිල්ලා win කරා නම් first prize එක ගත්තා නම් ඒ first prize එක ගත්තේ Pam වීමේ සම්භාවිතාව. So that is base theorem. There's another one called total probability law. We can use to find the other thing, but that is not in your syllabus. Okay? කැමති අය එකක් චුට්ටක් බලා ගන්න. Total probability law. ඒක බැලුවම සමහරට confuse වෙන එක අඩු වෙයි වාට. මොකද එතකොට possibilities දෙකම මට පේනවා. So this is base theorem. මේ තියෙන total probability theorem එක. හරි? ඒකේ හොයන්නේ අපි B වීමේ සම්භාවිතාව පේනවා. B වීමේ සම්භාවිතාව. මොකද B වීමක් තියෙන පුළුවන් B නොවීමක් තියෙන පුළුවන්. So that is a different thing. Total probability law. Okay. So let's go into the in probability theory, the law of total probabilities, fundamentals rules relating to marginal probabilities to conditional probabilities. So let's go to the wiki page. And so this is PA equal PA given BN into PBN. You have to sum everything. So then you get the probability of A happening. Probability of A happening. And A කියන්නේ මෙන්න මේක වීමේ සම්භාවිතාවය එතනින් එන්නකෝ. මෙන්න මේ B වීමේ සම්භාවිතාව අපිට හොයාගන්න ක්‍රමයක් තමයි එකෙන් එන්නේ.
total probability law කියලා. මෙන්න මේ total value එක හොයාගන්න විදියක් වෙනවා. හරි? But that is not in your syllabus. What we have is given it is AI, what is the probability of B? මේ නිමල් නම් දිනීමේ සම්භාවිතාව. හරි? total probability law එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ නම් ගියේ මේගොල්ලෝ දිනන්න තියෙන සම්භාවිතාව කියලා. හරි? ඒ වෙන කතන්දරයක්. total probability law. Right, so now we are done. So let's do some past paper questions. Okay, right, few probability questions. I'm doing some old papers because anyway we are going to do 3 years of papers. Okay, so therefore I'm taking questions which are not from those 3 years that we are going to discuss. Okay, 2017 paper. And then takala karanna, do the 38, 39, 40, 41, 42, 43 වෙනකන් තියෙනවා. හරි? මෙයාලා අමාරු question එකක් හැබැයි යා. කරන්න බලන්න ටක්ක 2017. Right. First do the 38. එක එක කරමු ටක්ක. Okay. Teacher gives 3 true false questions to her class. If the students are not allowed to leave a question unanswered, what is the sample space of the total number of correct answers? So you have to read the question, right? Question එකේ භාගයක් කියවලා හරි 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 කියලා පටන් ගන්න. Question එක ඉවරටම ඉවර කරන්න ඕන කියවලා. So there are 3 questions. Question 1, question 2, question 3. Every answer question has either true or false. True or false. You can say either true or you can say false. You can say true or you can say false. Okay. Students are not allowed to leave a question unanswered. Always you have to give either true or false. What is the sample space of the total number of correct answers? Right? Sample space of the total number of correct answers. What is the answer? What is the answer? So there are only 3 questions. So there can be possibility all the answers are wrong, right? Because correct answer, maybe this is wrong answer is given, wrong answer is given, wrong answer is given. So there's a possibility of 0 correct answers. There's a possibility of just 1 correct answer. There's a possibility of 2 correct answers. There's a possibility of all 3 are correct answers. You can't have 4 correct answers. Right? You can't get 4 correct answers when there are 3 questions. Okay, so therefore what is the answer? Answer is B. Answer is B. Okay, 38 answer is B. So let's check the answer. Yes, 38 answer is B. Right, so let's do the 39. Right, it's not actually probability question, it's set question. Okay, sort of a question, set question. Which of the following statements are correct? Of course, that is not probability question. Which one is correct? In sets, they say this one as PA intersection B union PA intersection C. So that is correct. That is sets. This one, sorry, not P, A intersection B union A intersection C. Correct. A union B. So this can be written as A union B intersection A union C. This is different. Right? So you can't write like that. So therefore this is wrong. This is both the intersection. When both are intersection, can we write like this? So this is basically, when you draw a diagram, this is basically this one. It belongs to all 3. Is it the one we are getting here? No, already A union B is there. So therefore this is definitely wrong. Can we do something like add operation in sets? There's no add operation. Add operation nakkiya naha. So answer is A. 39 answer is A. Right? A. Now 40. If A and B are 2 events, then
What is your answer? Two events. They are mutually exclusive. They are just two events. Which one is your answer? Now you have to consider the general scenario. Okay. Which must be true for all possibilities, because let's take like this. So this is a general scenario of A and B, because this is a special case. This is a general case. Right. First one. Probability of A and not B. A and not B is this one. A happening but B not happening. So that is, they say probability of B happening minus probability of A union B happening. Do you think that that is going to work? No. Because A union B, PB minus A union B is something completely different. This one, probability of, now what about the P? Just look at the N first, right? This is not belong to B minus A intersection B. Not belong to B is everything outside. From there, you have to subtract this. But that is also not the answer, because not belong to B has these things also. But here we have A intersection belong to A. So that is not going to work. What about this? B minus A intersection B. Yeah, that is correct. This is B minus A intersection. No. That is also not correct, right? No. Because B minus A intersection B is, and B minus A intersection B is this one. I'm sorry. B ගෙන් අඩු කරන්න ඕන මෙයා. ඔව්. එතකොට එන්නේ මේ ටික. ඒක හරියන්නේ. What about this? A minus intersection B. Yeah, that is correct. From A, you have to subtract the intersection. So then, of course, if you divide by NS every time, because A intersection B bar is NA minus NA intersection B. So therefore, if you divide by NS, the probability is also correct. Okay. What about this? Is A intersection B bar same as PA plus PB bar? No. A means this one. Okay. B bar is something else. Right? B bar is something else. So therefore, answer is D. Answer is D. Right. So this is not a set question. These are. Right. If an arrangement of 5 girls and 2 boys in a row, right? 5 girls and 2 boys, right? 5 girls, 2 boys in a row. The probability that no 2 boys sit together is. No 2 boys sit together. So this is arrangement question, right? This is a permutation question. Permutation, how many categories we discuss? We have n distinct, and we take all n and arrange, factorial n. We have n distincts, and we take r elements and arrange, npr. Factorial n divided by factorial r divided by factorial n minus r. And we have n non-distinct elements where n1 is same, n2 is same, n3 is same. Then we got factorial n divided by factorial n1, factorial n2, factorial n3, etc. Then we have the. So they are distinct people, but they have common probability. Yeah. Common probability, common කතන්දරයකුත් තියෙනවා. ඔක්කොම possibilities කීයක් තියෙනවද? When we have 7 students, 7 people, how many possibilities are there? Factorial 7 possibilities are there that we can understand.
Altogether, there are factorial 7 possibilities of arrangement. Okay, that is something we know, because when we have 7 different people, 5 and 2, we have factorial 7 possible ways of arranging in linearly. Now what the question is, no two boys sit together. No two boys sit together. How do you do this? Kalpana karan ba? Mat kalpana karana tama. There are only two boys. There are only two boys. Five girls and two boys. 5 girls and 2 boys. No two boys sit together. No two boys sit together. What is the probability of boys sit together? How many arrangements the boys can sit together? Say, let's bundle the two boys as one, okay? So then those two boys can be in the first position. Right? So then those two boys can be in the second position. Then those two boys can be in the third position. Those two boys can be in the fourth position. Those two boys can be here, or those two boys in the last position. So those are the places where two boys sit together. So in this arrangement, so this is one possibility, second possibility, third possibility, fourth possibility, fifth possibility, sixth possibility. But if you change these two boys, still it is invalid. මොකද ළමයි පිළිම දැන් එකට නින්නේ ඒකට මේ දෙන්නා මාරු කළා වැඩක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම වෙද්දී මෙන්න මේ පස් දෙනාට මාරු වෙන්න විදි පහක් තියෙනවා. මේ පස් දෙනාට පාරු වෙන්න විදි කීයක් තියෙනවද? පස් දෙනෙක් ඉන්නවනේ ගෑනු ළමයි. හරි. එතන මෙතන පිරිමි ළමයි දෙන්න ඉන්නවා. දෙන්න ඉන්නවා. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් විදි කීයක් තියෙනවද? මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් විදි කීයක් තියෙනවද? මේගොල්ලන්ව මාරු කරන්න පුළුවන් අපිට විදි 1 2 3 factorial 5. හරි. අයිලට මේ දෙන්නවත් මාරු කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ දෙන්නවත් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට තව විදියක් එනවා. ඒ විදිය අපිට ගන්න බෑ හැබැයි. මේ දෙන්න මාරු කරන්න පුළුවන් විදි දෙකයි තියෙන්නේ. පිරිමිනවයි දෙන්නයි ඉන්නේ x සහ y නැත්නම් y සහ x. ඒතර මෙයා වැඩි කරන්න කීයද? 2කින්. හරි? ඔන්න ඒ අවස්ථාවේදී පිරිමිනවයි දෙන්න එකට ඉන්නේ. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා පිරිමිනවයි දෙන්න මෙතන ඉන්නවා. ඒතර අර වගේම තමයි factorial 5 into 2. මෙතන තියෙනවා factorial 5 into 2. factorial 5 into 2. factorial 5 into 2. ඔන්න ඔය අවස්ථාවල් වල පිරිමිනවයි දෙන්න එකට ඉන්නේ. අනිත් හැම අවස්ථාවෙම පිරිමිනවයි දෙන්න එකට නැහැ. හරි. අන්නේ මම හදුවා. මොකද පිරිමිනවයි දෙන්න එකට ඉන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදි පහක් තියෙනවා. මේ දෙන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙවිදියක් තියෙනවා. දෙන්න මාරු කරලා. ඒතර ආයි දෙකෙන් වැඩි කරලා. ඔන්න ඔය ටික අඩු කරන්න ඕන දැන්. factorial 7ෙන්. okay ඔක්කොම factorial 7ක් තියෙනවානේ. so probability that the apicillary probability that the two boys are together. Probability that two boys are together is what? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 times this 5 times factorial 5 into 2 divided by all we have factorial 7. So this is probability that two boys are together. You know, probability that two boys are not together again 1 minus මෙයා වෙන්න ඕනේ.
1 minus මෙයා වෙනවා. දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා මෙයා කැල්කියුලේට් කරමු. This is 5 into factorial 5 ට මෙතන කැපිලා යනවා. ඉතුරු වෙනවා 7 into 6. ඉතුරු 5 4 3 2 මෙයාට කැපෙනවා. හරි. So දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි. So that is 5 divided by 21. Okay. So 5 divided by 21 possibilities are there. Probability of two boys are together is 5 divided by 21. So the question is probability that no two boys are together. That is 1 minus this. 1 minus 5 divided by 21. 21 can 5 ගියාම කීයද? මේ උත්තරය නැද්ද? 16 divided by 21 නේ. ඒ උත්තරයක් නැහැ. වැරද්දද කොහෙද? Calculate කරද්දී වැරද්දද කියලා. So we have all together 5 students. Sorry, 5 girls and 2 boys. So 2 boys here. 2 boys here, 2 boys here, 2 boys here, 2 boys here, 1, 2, 3, 4, 5. Right. So when this arrangement, we can change them 5 factorial 5 ways. මේගොල්ලෝ මාරු කරන්න පුළුවන්. නේ? and මේ දෙන්න මාරු කරන්න පුළුවන් with දෙයකට. නැත්නම් මේක තාත් විදිහට කියනවා නම් factorial 6 නේද? මෙයා එක්කෙනෙක් කියලා ගත්තොත් මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් විදිහට ගන්නවා. එතකොට factorial 6 විදි තියෙනවානේ. 1 2 3 4 5 6. Yes, so factorial 6 ways are there. එහෙමයි ගන්න වෙන්නේ. මේකල මාරු කරන්න පුළුවන් factorial 6 තියෙනවා. So therefore factorials where the two boys are together are factorial 6 divided by factorial 7. So that is 1 over 7. What we need is 1 minus 1 over 7. Oh, sorry. Yes, name. Make 1 over 7. Name ගන්න ඕනේ නැහැ. මම එක්කෙනෙක් කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්න එකට බැඳලා ඉන්නේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ මාරු කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම විදි factorial 6කට. හැබැයි මේ 6 ඇතුළේ මේ දෙන්න ආයි මාරු කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ආයි ප්‍රශ්නයක් කරනවා. factorial 6 කියලා ගන්නත් බෑ. Factorial 6 into 2. And factorial 6 into 2. Factorial 6 into 2 possibilities are there. Divided by factorial 7. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ නේ. Yeah, factorial 7. All together factorial 7. So then what will happen? 2 divided by 7. 2 divided by 7. So therefore what we need is 1 minus. So 1 minus 2 divided by 7 is what? 5 divided by 7. Answer is D then. ඉස්සර අපි උත්තරේ හද බලන්න. මම ඊට පස්සේ ලොජික් එක කියන්නම්. ලොජික් එක වැරදිද දන්නේ නැහැ. 41. D. Yes. Right. Now I will explain the logic. Okay. So it's a difficult question. There can be some other ways of thinking as well. So they say no two boys must be sit together. පිරිමි ළමයි එකට නැති අවස්ථා හිතන්නේ අමාරුයි. මොකද පිරිමි ළමයි එකට නැති අවස්ථා කියන්නේ එක පිරිමි ළමයි මෙතන ඉන්නවා අනිත් පිරිමි ළමයි මෙතන ඉන්නවා. එක පිරිමි ළමයි මෙතන ඉන්නවා අනිත් පිරිමි ළමයි මෙතන ඉන්නවා. එක පිරිමි ළමයි මෙතන ඉන්නවා අනිත් පිරිමි ළමයි මෙතන ඉන්නවා. Okay, possibilities වැඩි. මම හිතුවා probabilities පිරිමි ළමයි එකට ඉන්න එක ගන්න. probability ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් arrangement ගන්න කීයද? පිරිමි ගෑනු අමතක කරොත් එහෙම factorial 7යි. මොකද 7 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. පිරිමි ළමයි දෙන්න එකට ඉන්න පුළුවන් possibilities තමයි මෙතන ඉන්න පුළුවන්, 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 මෙතන ඉන්න පුළුවන්. පිරිමි ළමයි දෙන්න එකට ගැට ගහලා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ පිරිමි ළමයි දෙන්න එක්කෙනෙක් කියලා හිතුවා. හරි? එතකොට පිරිමි ළමයි දෙන්න එකට ඉන්නේ.
එහෙම තමයි හිතන්නේ ඇත්තටම. හරි. එහෙම වුණොත් අපිට විදි කීයක් තියෙනවද? දැන් මේ දෙන එක්කෙනෙක් කිරීතොට පස්සේ 1 2 3 4 5 ෆැක්ටෝරියල් 6ක් තියෙනවා. මොකද මේ දෙන්න යන්නේ එක්කෙනෙක් විදියට. ෆැක්ටෝරියල් 6ක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ෆැක්ටෝරියල් 6ට ආයිමත් දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. මොකද ඒ එක සිටුේෂන් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ දෙන්න ආයි කලවම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව ඇරේන්ජ්මන්ට් එක. මොකද පිරිමිලා දෙන්න බාරු කරාම තව ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක්. ඒකන්ද මේ හැම සිටුේෂන් එකෙම දෙන්න ඉන්නවා. ඒකන්ද මම ෆැක්ටෝරියල් 6 ආයි දෙකෙන් වැඩි කරා. හරි. ඒක බෙදුව ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ගන්න ෆැක්ටෝරියල් 7යි. ඒ කියන්නේ මේ පිරිමිලමයි දෙන්න එකට ඉන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව තමයි මේ ඉන්නේ. මොකද මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ පිරිමිලමයි දෙක එකට ඉන්නේ. ඒතර අපිට ආව 2 divided by 7 කියලා. එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා පිරිමිලමයි දෙන්න එකට ඉන්න අවස්ථාවට කියන්නේ සම්භාවිතාවනේ. එහෙනම් පිරිමිලමයි එකට නැති අවස්ථා ගණනයි අහලා තියෙන්නේ. No two boys sit together. එහෙනම් 1 minus 2 divided by 7. So 1 minus 2 divided by 7 is what? 5 divided by 7. Okay, so it's difficult question anyway. So that is how I can argue. I can come up with the argument. Okay. Right. So ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න ආපහු ඔයගොල්ලෝ සමහරට වෙන ක්‍රමයක් අහුවෙන්න තියෙනවා. හරි? වෙන ක්‍රමයක්. ඔය ඊට සමහරට ලේසි විදිහට අහුවෙන්න අපලා මේක ලොජික් එකක් තියෙනවා නා. ලොජික් එකක් නැතුව නිකන් උත්තර අරන් වැඩක් නැහැ. Right, do the next one. It's the easy question. Okay. That is easy question. Make sure you rely on your logic. Right, logic, reality can pala yanna bෑ අපිට. Right, do this is easy question anyway. Come on, try කරමු. කල්පනා කරන්න. So these are very interesting questions. දැන් මට නිදිමත නෑ පොඩ්ඩක් අත්තා. දැන් ඔක්කොම all awake. hey ගානක් හදනකොට ටක් ගාලා ඔළුව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. කටපාඩම් වැඩ වගේ නෙමෙයි. It gives a lot of pleasure. Now you have to start using your technology as well, right? For example, say you can get together and have a Zoom meeting, and you can take question and you can discuss. So you can discuss කරනවා මේක meet personally meet වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. Right? One person come up with this idea, another person come up with another idea. Friends, okay, friends ලා වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් හරි. තමන්ට දිරවන්නේ නැති අයත් එක්ක කතා කරන්න බෑ. So likewise, you can take, say, selected hard questions. Hard questions ටික දාගෙන discuss කරන්න පුළුවන්. Or else, then if you can't find it, a questions ටික WhatsApp group එකට දාන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ WhatsApp group එකට දාන්න ඕන. So while you are doing past papers, I don't mind whether it's semester 1 questions also, right? If you are not in our semester 1 groups, you can just post those also to this group. I will be taking those because my task is helping you guys. ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ HTML tag වගේ අත ගාගෙන කරේ මගේ වැඩේ. ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි තැන් වලදී උදව් කරන එක තමයි මගේ වැඩේ. කරගන්න හිර වෙන තැනකට. දැන් මමත් අර හිර වෙලා උත්තරේ ගන්න බැරුව තැගල දාලා හිටියේ දැක්කද? එහෙම තමයි.
but make sure you trust your logical thinking, not nothing else. එහෙම ඉඳලි වල අන්තිමට ගිහිල්ලා මේ දේවාලේ බාරයක් මොකද ඒකට කියන්නේ බාරයක් නා වෙන්න එපා. හරි. තමන්ගේ ආත්මේ පාවලා දෙන්න එපා. ජීවිතේ එක් වතාවක් හරි බාරයක් වෙලා තියෙනවා නම් මහා නිවට හිඟන්නේක්. හොඳට මතක තියාගන්න. නිවට හිඟන්නේ කාලකන්ණියෙක්. තමන්ට ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් නැති නිවටෙක්. ඇයි එක එකට ගිහිල්ලා බාර වෙන්නේ? තමන්ට ජීවිතේ තමන්ට බාර ගන්න බැරිද? වෙන ජීවිතේට ගිහිල්ලා නැහැ. එක එකාගේ පස්සේ. මැටි පිටින් පස්සේ ගිහිල්ලත් නැහැ, මිනිස්සු පස්සේ ගිහිල්ලත් නැහැ. අනේ මේක කරලා දෙන්න බැරිද? මට උදව්වක් කරලා දෙන්න බැරිද? පොඩි ෆේවරිසම් එකක් කරන්න බැරිද? කී. අපේ දෙමව්පිය අපේ හැදියොත් එහෙම තමයි. අපිව එක එකගේ පස්ස පැත්ත නැ යවන්න හදන්න එපා. හරි? කියලා තමයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කරේ. උඹලට ජොබ් හොයන්න අපි නෑ යන්නේ නැහැ. එක එකගේ පස්ස පැත්ත උඹගේ පුළුවන් කාලයක් කන්න බොන්න දෙන්නම්. බැරනම් කාලා ගන්න එක කියලා. ඒ මිනිසුන්ට ආත්ම ගෞරවයක් තියුණා. Okay, so let's do this. The box has 5 black and 3 green marbles. 5 black, 3 green. And second box has, always you have to draw something. Second box has 3 black and 5 green marbles. One marbles is picked randomly from the first block. This is first one. This is the second box. Randomly from the first box and put it in the second box. Now a marble is picked from the second box. Now you are picking it from the second one. So this is my first attempt. This is my second pick. What is the probability of it being black one? What is the probability of it being black one? And then තවත් විනාඩි දෙකක් දෙනවා මම. චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නාම චැලෙන්ජ් බාර ගන්න ඕනේ. චැලෙන්ජ් වලින් පලා යන්නේ නැහැ නිවටේ වගේ හිඟන්නවා වගේ. චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නාම චැලෙන්ජ් එකත් එක්ක ඔළුව කෙලිම මූන්ට හැප්පෙන්න ඕනේ. දැන් ගණන්කාරයෝ කියන්නේ කෙලිම මූන්ට මූණ හැප්පෙන්න ඕන. හරි ගානත් එක්ක. මම එහෙම පරදින්නේ නැහැ. මගේ ලොජිකල් තින්කින් මට විශ්වාසයි කියලා. කට්ටිය එක්කන් ගිහලා නෙමෙයි යා තනියෙන් ඉන්ටර්විව් යන්නේ. තනියෙන් ඉන්ටර්විව් යන්න බැරි කාලකන්ණි තමයි අර කට්ටිය එක්කව කරන් ගිහලා පාරවල් ගානේ කෑ ගන්න. And if you can post the how do you do it also, that is better to the WhatsApp group. So then it's even better because. And now let's see. So the question is, what is the probability of the second one being black? Right? Second one being black. Now there are some possibilities, right? So you can't just give answer for these kind of questions. So now first take, it can be black, it can be green. Okay, so what is the probability of first one being black? 5 out of, say this is black, this is green. Okay, මහන්සි නොවිනා ඉතින් ගණන් හදන්න බෑ. මහන්සි වෙනවා කියන එක සතුට. අනුන්ගේ මහන්සියෙන් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මහා කරුමයක්. අනුන්ගේ මහන්සියෙන් ජීවත් වෙන එක. Right, 3. So then second one, again second one can be black, green. Right, black, green. This is a conditional probability because second one depends on first one. ඒකන්ත මේ adjust කරන්න දැන් conditional probability. මේක වෙලා තියෙද්දි මේක වීමේ සම්භාවිතාව කියලා අපි adjust කරන්න එකයි. So now we have 8 plus 1 9. මොකද තව එකක් මෙතනින් එනවානේ. And that is a blue one or black one. So therefore
Now black, there are 4 black. So this is again 9, right? But what we need, we have only 5 green, because what we got is a black one. Here what we got is green. So what is the probability of black? So it would make in black to me. So we got 1 more green. So 6 out of 9. So the question is, what is the probability of it being black? Second එක black female සම්භාවිතා. Second එක black වෙනවා කියන්නේ මේක එහෙම නැත්නම් මේක. So this is 5 divided by 8, 3 divided by 8. So this is 5 divided by 8 into 4 divided by 9. This is 3 divided by 8 into 3 divided by 9. So these are mutually exclusive. Therefore, I can add. Right? On දෙවෙනි එක black වුණා. දෙවෙනි එක black වුණා. හරි. හැබැයි මේ black වුණේ කලින් එක black වෙලා තියෙදි. මේ black වුණේ කලින් එක green වෙලා තියෙදි. Black black සහ green black. ඒ දෙක mutually exclusive. Therefore, we can add. So that is 20 divided by 72. This is 9 divided by 72. That is altogether 29 divided by 72. Then yes, 29 divided by 72. 42 answer is B. Yes, 29 divided by 72. 42. Answer is B. ඔන්න අර අමාරු question එකක් ඇත්තේ අනිවාර්යෙන්. කල්පනා කරමු බලන්න. 43. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔය වගේ හැල්ලක් එනවා කියන්නේ අනි බොහෝ විට ඔතන දාන්න වෙන්නේ බේස් තියරම් එක තමයි. හරි බේස් තියරම් එක තමයි දාන්නේ. බේස් තියරම් එක දාන්න වෙනවා කියන්නේ මම දන්නවා. මම දන්නේ හරියට මට ෂුවර් නෑ. බොහෝ විට මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් වාගේ අතින් ඇදෙන්නවා. ඔන්න ඔය ඩයග්‍රෑම් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අහන්න ඕන මෙයා නම් මෙයා වීමේ සම්භාවිතාව. මම දන්නේ නැහැ තාම බේස් කියලා මට එහෙම ක්වෙස්චන් එකක් කියවද්දි එකපාර කියවල ඉවරනම දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් try එකක් දාන්න බොහෝ විට බේස් වෙයිද කියලා. මේක බේස් තියරම් එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. දැන් බේස් තියරම් එක දාන්න තියෙනවා දැනගෙනම කරන්න බලන්න. Okay, so let's try it. බලමු ගේම් එකක් පුළුවන් ද කියලා කරගන්න අපිට. Let's delete. In a certain university, 10% of the students are science major. Okay. 10% are engineering major. 80% are humanities major. Right. So now we can say it's 100%. Now assume that they are not major is major, right? Major නම් ආයි දෙකක් major වෙන්න බෑනේ. ඒක හන්ද අපි හිතමු මේක තමයි අර exhaustive වෙන්න දීපු මේවා ටික කියලා. හරි. තුන් දෙනා. Right? So 10% science. Right? 0.1. 10% are engineering major. So that is another 0.1. And 80% are humanities major, art. Humanities කියන්නේ art නේ 0.8 අන්න එකතු කරාම 1. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ඔය જાති මේජර් කරනවා විතරයි. හරි. හරි දැන් ඔන්න මේ වැඩේ හරි දැක්කද? ඒක පැත්ත කෑල්ල හරි. Of science, engineering and humanities majors 20%, 10% and 20% are respectively have read university monthly magazine. මේගොල්ලන්ගෙන් university monthly magazine එක කියවලා තියනවලු කොච්චරද? So this is read the magazine. I read. හරි. read. So මේ ඇවිල්ලා not read. හරි. ඒක ආරම්භ වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔව් නෑ දෙකක් වෙන්න ඕනේ. So here you have
science 20% have read. Science here 0.2. Engineering 0.1. Engineering ada mani kiyona adu ini makasi. And humanities they have read again 0.2 20%. ඔච්චරක් කියවලා තියෙනවා. Okay. මේගොල්ලෝ 120ක් කියවලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ 120ක් කියවලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගෙන් engineering major කරන අයගෙන් 101යි 10යි කියවලා තියෙනවා magazine එක. Given that a student selected random has read the magazine. So that is probability the student has read it. Right? මේ magazine එක read කරපු student කෙනෙක් නම්. What is the probability that the student is an engineering major? එයා engineering කරපු කෙනෙක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ science engineering humanity කියනවා A1 A2 A3. ඒතර මේ තියෙන්නේ A මොකක් හරි අපිට A1 නම් එයා R වීම. නේද? A1 නම් R වීම. හරි? ඒක හරිය නේද? දැන් වැඩි අපිට ඕනේ එහෙම කරන්නේ නේද? AI නම් හරි මොකක් හරි A1 නම් B වීම. A1 නම් B වීම. හරි. E නම් එයා රීඩ් කරපු කෙනෙක් වීම. හරි. එතකොට මොකද අපි ලියන්නේ කොහොමද? according to base theorem PAY ඒ කියන්නේ AI කෙනෙක් වීම probability of E into probability of B given A probability of read given E මේවා දැන් දන්නවද probability of E engineering කෙනෙක් වීම සම්භාවිතව 0.1යි engineering කෙනෙක් read කිරීමේ සම්භාවිතව 0.1යි එයත් 0.1යි දැන් ඒක හරිය එතකොට probability so then divided by probability of engineering given probability of read given engineering plus probability of science given into probability of read given science plus probability of humanity into probability of read given humanity. Then බලන්න උත්තරේ සුදු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Probability of engineering is 0.1. Right? 0.1 into probability of read given engineering student කෙනෙක් read කිරීමේ සම්භාවිතාව 0.1 again 0.1 divided by this is anyway the same thing 0.1 into 0.1 plus the probability of science 0.2 into probability of science students has read it. The probability of science is 0.1. Probability of science is 0.1. Probability of science students have read it 0.2 plus probability of humanity students is 0.8. Probability that humanity student has read it 0.2 on no suru karana idi. So 0.1 into 0.1 yani 0.01 0.01 divided by 0.01 plus 0.02 plus 0.16 නේද? අනේ අටවල දෙක 16 නේ. ඒතර කීය දෙන්නේ? මේ දශම ටික අයින් කරගමු. ඔක්කොම අයින් කරලා එතකොට 1 divided by 1 plus 2 plus 16. That is 1 divided by 19. 1 divided by 19 is what? E. Yes, 1 divided by 19. Okay. බලමු උත්තරය හරිද කියලා. 43E correct. ඉතින් මේක හිමීට නූල් බෝලේ ලියාගමු අපි. හරි. ඒකනේ අපි ඔයගොල්ලෝ මේ පුරුදු කරන්න හදන්නේ. හරි. ප්‍රශ්න වලට පැනලා යන්නේ නැති
නේද? බග් එකපාරට එක්සෙප්ෂන් එකක් පය වුණාට පස්සේ බුදු අම්මෝ මට බැරියෝ කියලා දුවලා හරියන්නේ නැහැ නේද? එක්සෙප්ෂන් එක ආවම හදන්න ඕන. data එන්නේ නැත්නම් අනේ මේක මා කරුමයක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. data එන්නේ නැත්තේ ඇයි? මම database එකේ මොනාරි SQL error එකකුත් එන්නේ නැත්නම් විශේෂයෙන් නේද? මොකද්ද මෙච්චර වැරද්ද? මෙතන වැරද්දක්ද? අතන වැරද්දක්ද? අනිත් තැන වැරද්දක්ද කියලා හොයන්න ඕන නේද? දැන් ලෙඩෙක් ડોක්ටර් ගාවට ගියාම ડોක්ටර් නිකන් අතාරින්නේ නැහැ නේද? කියනවා ඔයාලට මේක ටෙස්ට් කරමු නේද? ඔයාගේ තාම හරි ගියේ නැද්ද හරි? නෑ ડોක්ටර් තාම බඩ රිදෙනවා. ස්කෑන් එකක් කරලා බලමු නේද? ડોක්ටර් අතාරින්නේ නැහැ මේක. හරි මේක ડોක්ටර් අතාරින්නේ නැහැ. මොකද මේක අතාරියොත් එන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ නේ මොන හුටපටයක් කරන්න මේක රිදෙනාද කියලා. තාටික දවසේ මේක මැල්ලා ගියොත් එහෙම. අද හෙට ඔපරේෂන් එකක් කරලා අයි කරගත්තේ නැතු. එයා හොයනවා මේක. එයා හොයනවා. හරි. ඉතින් ඒක තමයි දක්ෂ මිනිස්සු ඕන අපිට. ඒ වැඩවලට. ගමල ගහලා යන්න ආයේ නෙමෙයි අපිට ඕන. Right. So that is how you do that kind of question. Okay. So we did the 2017 paper questions. So that you can get a feeling of how we are going to tackle these things. Okay. So anyway, we are going to do 18, 19 and 20 papers separately. Okay. Now your maths syllabus is over. We stop at this point. Right. Thank you.